everybody. So all my dear bio buddies, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? A very good evening and welcome to this session. So మీరందరూ బయాలజీలో ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూసారు కదా. ఏపీ అండ్ తెలంగాణ కంబైన్ చేసి నేను ఈ సెషన్ లో ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఎక్కువగా మీకు రిపీట్ అవుతుంది, అలాగే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కోసం 100 డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ సేమ్ యాజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో మొత్తానికి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాప్ 50 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్. సో వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఒక 2 hours లో విల్ ఫినిష్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ ఫ్రమ్ కంప్లీట్ బయాలజీ. ఓకే, ఎస్, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ టు స్టార్ట్ ద సెషన్? గుడ్ ఈవినింగ్ లావణ్య, నిత్య, దుర్గా, శివ. మ్యామ్ మీకు నా నేమ్ గుర్తుందా? లావణ్య కదా శివ అంటే. డాక్టర్ అన్వేష్ గుడ్ ఈవినింగ్. దెన్ ప్రణవి, దెన్ కుమారి, సిద్ధు. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఓకే, వన్ బై వన్ we will be discussing all the 2 mark questions today. Okay, so ee roju manamu 2 mark questions anni discuss cheddam. And guest papers gurunchi, guest papers entante 5 years question papers untundi, dantlo short notes untayi, alage you also you will have guest papers. Guest papers ante 5 guest papers for AP and TS. Okay, for AP and TS separate ga 5 guest papers are given. మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. కింద లింక్స్ ఆర్ దేర్, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి యూ కెన్ పర్చేస్ ఇట్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. సయ్యద్, ఆబ్వియస్లీ గుర్తున్నావు. ఎందుకు గుర్తుండవు సయ్యద్? అలా అడుగుతున్నావు. ఆబ్వియస్లీ మీరు అందరూ గుర్తున్నారు నాన్న. ఐ రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, అండ్ ఆల్రెడీ ఈ రోజు మీ అందరికి 15 days టైం టేబుల్ నేను ఇచ్చాను. అది ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి. మంచిగా ఒక టైం టేబుల్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, సో ఇంకా టైం లేదు, అయిపోయింది. 10th క్లాస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఏంటి ఓవరే. జస్ట్ ఎగ్జామ్ రాయడం. మనం ఆ లాస్ట్ 15 days ని చాలా మంచిగా సీరియస్ గా యూటిలైజ్ చేయండి. అసలు నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్, మీరు మంచిగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ నర్వస్నెస్, టెన్షన్, స్ట్రెస్ లో ఉన్నారు కొంతమంది, డోంట్ ఫీల్ స్ట్రెస్డ్. ఓకే, గాయత్రి, భైరవ్, లక్ష్మణ్, ఎస్, లావణ్య పేరు గుర్తుంది ఫైనలీ. లాస్య, హాయ్ లాస్య. సన్నీ, హౌ ఆర్ యు? నవదీప్ అండ్ పావని అందరూ. నక్షత్ర, ఎస్, పవన్. ఓకే, ప్రతీక, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రతీక, విఘ్నేష్. ఓకే, సో 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి చూద్దాం. 1 minute. ఘోస్ట్ స్టోరీ కావాలా ఈ రోజు? ఓకే పునీత్, we will finish the ghost, we will discuss the ghost story. ఓకే, నరసింహారెడ్డి, yes, I remember you also. శ్రీనిధి, ఎలా ఉన్నావు నాన్న? yes, మధుసూదన్, we have to get good marks. yes మధుసూదన్, you have to get good marks. yes, సో జాయిన్ అవ్వండి, అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. కాల్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ బోత్ టీజీ అండ్ ఏపీ వాళ్ళకి కామన్ క్వశ్చన్స్. మొత్తం సిలబస్ నుంచి టాప్ 10 టాప్ 50 కామన్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. Ma'am, I am new in class. Yes, Vignesh, welcome. CG and ma'am, I am Elena. Okay, Elena, you have pre-final from 2nd or 4th. Okay, today my birthday. Srinivas, happy birthday. So God bless you, all of you. Yes, so anybody's birthday today, happy birthday to them. So February born, Feb born anmata. So adi oka matching అయిపోతది నాతో, సేమ్ పించ్. February. మోక్షిత, గుడ్ ఈవినింగ్ నానా, హౌ ఆర్ యు? లక్ష్మణ్, లవ్లీ సిస్టర్స్, శ్రీనిధి, అందరికి వెల్కమ్ టు దిస్ సెషన్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఆల్ అబౌట్ దిస్ గెస్ట్ పేపర్స్. సో ఈ గెస్ట్ పేపర్స్ ఏంటంటే, ద గెస్ట్ పేపర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ 199. జస్ట్ మీరు 200 rupees తో, ఓకే, జస్ట్ 199 ప్రైస్ తో మీరు గెస్ట్ పేపర్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. గెస్ట్ పేపర్స్ పర్చేస్ చేస్తే మీకు
5 guest papers for every subject, అలాగే 5 last 5 year question papers, అలాగే షార్ట్ నోట్స్ కూడా దొరుకుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇండియా వర్సెస్ జింబాబ్వే ఈ రోజు కదా, ఇండియా వర్సెస్ జింబాబ్వే. ఓ జగన్, హాయ్ జగన్, హౌ ఆర్ యూ? సరే, సో స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న, మొదలు పెడదాం. ఇంకా మనము దిస్ క్వశ్చన్ డిస్కషన్. ఓకే, ఫస్ట్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఒకటేమో ఇది బాగా అడుగుతారు, ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. బైల్ జ్యూస్ ఒకవేళ సిక్రెట్ అవ్వకపోతే మన బాడీలో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, బైల్ జ్యూస్ రిలేటెడ్ ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు చదువుకోండి. ఓకే, బైల్ జ్యూస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో I will show you both the questions. తెలంగాణ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, ఏపీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, దాదాపు కామన్ ఉంటుంది, మరి అంత డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మీరు వినండి, ఇవి టాప్ 52 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ లిసన్ ఎవ్రీబడి. ఫస్ట్ వీ విల్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ బైల్ జ్యూస్. ఓకే, బైల్ జ్యూస్ అసలు ఏంటి, బైల్ జ్యూస్ చేసేది ఏంటి, బైల్ జ్యూస్ బాడీలో లేకపోతే ఏమైతుంది, అవన్నీ క్విక్ గా చెప్తాను. బికాస్ బైల్ జ్యూస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ లో పక్కా అడుగుతున్నారు, ఏదో ఒక రకంగా అడుగుతున్నారు. సో మనము బైల్ జ్యూస్ సంబంధించిన ఎవ్రీ మ్యాటర్ లైక్ లర్న్ చేసేస్తే we will be on the safe side. So what is this bile juice? Bile juice is actually secreted by which organ of our body? It is the liver. Okay, so bile juice is secreted by liver annamata. Ante prati okka digestive organ it will secrete digestive juice. Bile liver kuda secreting one digestive juice. What is that digestive juice? A digestive juice pair enti? Okay, so liver also secreting one digestive juice, but this digestive juice is nothing but bile juice. Okay, digestive juice ante dantlo ఖచ్చితంగా ఒక digestive enzyme ఉండాలి కదా, కానీ this is the only exception which is the only digestive juice without any enzyme. Okay, ఇది కూడా ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీ అందరికీ అయితే 1 మార్క్ లో కూడా ఇది అడుగుతారు. Which is the only digestive juice without enzyme, without any digestive enzyme? So మనకు ఆన్సర్ ఏంటి? It is nothing but bile juice. సరే, దీంట్లో ఎంజైమే లేదు, మరి ఎందుకు మ్యామ్ అంత డిస్కషన్? ఓకే, సో కావాల్సిన ఎంజైమ్ లేకున్నా why it is so important? It is important for one major, very very important ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎవరు చెప్తారు నాకు? లక్ష్మణ్, యు ఆర్ కాలింగ్ మీ బట్ నో రిప్లై. సరే లక్ష్మణ్, టుడే యూ కెన్ కాల్ మీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. ఈ రోజు క్లాస్ చాలా లేట్ అవుతుంది, ఫ్రీ టైంలో కాల్ చేయాలి నాన్న. ఓకే మ్యామ్, 2 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 2 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా విజయేంద్ర. సో 2 మార్క్స్ లో అడిగేది ఒక రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే బైల్ జ్యూస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. గాయత్రి వెరీ గుడ్, నవదీప్, సూర్య, పునీత్ వెరీ గుడ్, బాలు, అన్వేష్ సూపర్, అందరూ ఇంకా చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. సో బైల్ జ్యూస్ మనకు దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ emulsification. Okay, so there is one function called emulsification. So bile juice is helping in emulsification. So emulsification itself is one important 2 marks topic. Okay, 2 mark question lo idi adugutaru. Emulsification ante enti, manamu edaithe fat tintunnamo, okay, whatever fat we are eating, aa fat chaala peddaga untundi, pedda molecules annamata. Anta pedda molecules ఫ్యాట్ డైజెషన్ కోసం ఏ ఎంజైమ్ ఉంటుంది? సో ద ఎంజైమ్ ఫర్ ఫ్యాట్ డైజెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైపేజ్ అన్నమాట. కానీ లైపేజ్ భయపడుతుంది, ఈ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ని చూసి దానికి భయం వేస్తుంది. అబ్బో, హౌ డు ఐ బ్రేక్ దిస్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్? అప్పుడు దిస్ బైల్ జ్యూస్ ఇస్ దేర్ నా, బైల్ జ్యూస్ విల్ కమ్ అండ్ సే టు దిస్ లైపేజ్, అరే బ్రో డోంట్ వరీ, నేను ఉన్నాను కదా, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. So bile juice ఏం చేస్తుంది? So bile juice is actually breaking down the fat molecules and converting it into smaller particles, which is called as, after conversion it is called as emulsified fats. Okay, so chinna fat molecule lo breakdown avadam, so it is becoming emulsified
ఫ్యాట్స్ అన్నమాట. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ emulsification. This process is called emulsification and this happens by bile juice. ఇది ఎలా జరుగుతుంది? బైల్ జ్యూస్ ద్వారా ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ఏపీ స్టూడెంట్స్, 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 విత్ సొల్యూషన్ చాట్ బాక్స్ లో పిన్ చేశాను, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు. ఓకే, సో ఎమల్సిఫికేషన్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం. ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? బై బైల్ జ్యూస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ emulsified, now lipase can come and digest the fats. ఓకే, అర్థమైందా? సో దీని రిలేటెడ్ ఏదైనా అడిగితే మీరు రాయగలుగుతారు కదా. సో ఇక్కడ ఎలా అడుగుతారు? విచ్ ఇస్ ది డైజెస్టివ్ జ్యూస్ వితౌట్ ఎంజైమ్, వాట్ ఈస్ ఎమల్సిఫికేషన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో బైల్ జ్యూస్. ఓకే, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇస్ ఇట్ రెడీ? బైల్ జ్యూస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ 2 marks లో అడగడం జరుగుతుంది. రెడీ కదా? థమ్స్ అప్ ఒకటి ఇవ్వండి అందరూ, క్లియర్ అంటే. నెక్స్ట్ టాపిక్ కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ HCl గురించి. HCl సంబంధించిన క్వశ్చన్ 2 marks లో అడుగుతారు. అసలు ఈ HCl ఏంటి, ఎక్కడ ఉంటుంది HCl మన బాడీలో? Jagan, today we don't have quiz. Today we don't have quiz. కుమారి అంటే గాయత్రి. ఓకే, చాలా మంది గాయత్రి ఉన్నారు ఈసారి బ్యాచ్ లో. ఎస్ ఎస్, టెల్ మీ, చెప్పండి అందరూ. మ్యామ్ వీ విల్ గివ్ ఆరెంజ్ హార్ట్స్. ఓకే, ఆరెంజ్ హార్ట్స్ ఇవ్వండి. థమ్స్ అప్ నచ్చట్లంటే ఆరెంజ్ హార్ట్స్ ఇవ్వండి. ఎస్, మధుసూదన్ స్టమక్ లో, వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే 2 marks లో అడిగేది ఒక రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ మనకు, రోల్ ఆఫ్ HCl. ఓకే, మన స్టమక్ లో ఉన్న HCl రోల్ ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ అవర్ స్టమక్, టిడింగ్ టిడింగ్ టిడింగ్. ఓకే, సో దిస్ వండర్ఫుల్ స్టమక్ which we are filling every 4 hours, isn't it? సో అయిందా డిన్నర్, అయిందా అందరిది? సో స్టమక్ ఏమైతుంది అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ వి ఈట్ ఫుడ్, మనం ఫుడ్ తినగానే స్టమక్ లో ఉన్న HCl యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. HCl కి ముందే తెలిసిపోతుంది ఫుడ్ వస్తుంది అని. మనం ఇట్లా నోట్లో ఫుడ్ పెట్టగానే దాన్ని చ్యూ చేసినప్పుడు ఆ స్టమక్ లో ఉన్న HCl కి తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. సో HCl ఏం చేస్తుంది? వాట్ దిస్ HCl is going to do? వెరీ గుడ్ నిరూప, కిల్లింగ్ ఆఫ్ జర్మ్స్. ఎస్ నానా, కిల్లింగ్ ఆఫ్ జర్మ్స్ ఒక పాయింట్ అక్కడ, అది కరెక్ట్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఇంకొక పాయింట్, 2 points యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద 2 points? ఒకటేమో నిరూప సెడ్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ జర్మ్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా. సరే, సో మనం ఫుడ్ లో అప్పుడప్పుడు కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ తినేసరికి ఏదో జర్మ్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని కిల్ చేసేస్తుంది HCl. ఇంకొకటి ఏం చేస్తుంది? పునీత్, కరెక్ట్. పోకిమాన్, ఏమైంది పోకిమాన్, నవ్వుతున్నావు? షేర్ ద జోక్ విత్ us, మనం కూడా నవ్వుతాం. లక్ష్మణ్, వన్స్ అగైన్, విచ్ వన్ వన్స్ అగైన్ లక్ష్మణ్? జగన్, వెరీ గుడ్. మాస్టరింగ్, మాస్టరింగ్. మ్యామ్ ఐఎమ్ వాచింగ్ యువర్ excretion chapter in laptop. Okay, carry on. Ma'am, that's why ma'am I am GS. Okay. Gokul, Anudip, very good. Chalo. So here one more function is this will activate the enzyme pepsin. Pepsin ఏంటంటే pepsin కి చాలా బద్ధకం, ఎప్పుడు చూస్తే పడుకొని ఉంటది. ఓకే, సో పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ పెప్సిన్, ఇట్ ఈస్ పెప్సినోజెన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ పెప్సినోజెన్ అన్నమాట. సో దిస్ పెప్సినోజెన్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మమ్మీ వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేస్తున్నారా ఈ మధ్య? ఎగ్జామ్ ఉంది, బోర్డ్ ఎగ్జామ్, చదువుకోవా, లేవాలి అని తప్పని కొడతారు మమ్మీ వాళ్ళు, అంతే కదా. సో యాక్టివేట్ చేసేస్తారు మిమ్మల్ని. అలాగే HCl ఏం చేస్తుంది? ఈ HCl వచ్చి ఈ పెప్సినోజెన్ ని లేపుతుంది. అరే ఈ పెప్సినోజెన్, నువ్వు లేవాలి, ఎందుకు పడుకుంటున్నావు, ఫుడ్ వచ్చేస్తుంది, పని చేసుకోవాలి, లే అని దాన్ని లేపుతుంది. పెప్సినోజెన్ లేవగానే అది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ ఇట్ బికమ్స్ పెప్సిన్. సో పెప్సిన్ చేసేది ఏంటి? పెప్సిన్ యాక్చువల్లీ కన్వర్ట్స్ ప్రోటీన్స్ ఇంటూ పెప్టోన్స్ and peptides or peptides. Okay, so basically
proteins are converted into peptones and peptides in the presence of pepsin enzyme. Okay, kani pepsin is not activated, it will be inactivated. Okay, lazy fellow. So danni HCl activate chestadi. Activate chesin tarvata pepsin will digest the proteins. Ade function of HCl annamata. So HCl has got two functions. Ardhamainda? Hi Jashwita, ela unnavu? జస్ట్ హిందీలో చాలా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్నావు నాన్న, బట్ యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్స్. ఓకే, ఫైనల్లో ఇంకా సూపర్ గా మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి, సరేనా? సో రోల్ ఆఫ్ HCl ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ 2 మార్క్స్. బైల్ జ్యూస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ 2 మార్క్స్. ఓకే, ఆ 2 మార్క్స్ లో అడిగేది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనము మళ్ళీ అది లైక్ రివిజన్ చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, వన్ మోర్ ఇస్ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ 2 మార్క్స్ లో ఎక్కువగా అడిగేది ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఇఫ్ HCl is not there in the stomach, what happens? If bile juice is not secreted, what happens? Okay, if photosynthesis is not there, what happens? అసలు ఏదైనా ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ తయారు చేసేస్తారు. అండ్ కావాలంటే రేపు ఒక ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ మీద సెషన్ కూడా చేద్దాం మనం. ఓకే, రేపు లేకపోతే ఎల్లుండి ఎప్పుడైనా. సో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ క్విక్ గా అందరూ చాట్ బాక్స్ లో చెప్పేసేయండి నాన్న. మధుసూదన్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ప్రీ ఫైనల్ మై కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇస్ జింగ్ హై. వెరీ గుడ్. యుగేందర్ అర్జున్ అయితే ఇలా ఉండాలి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ప్రీ ఫైనల్ అర్జున్ ఇస్ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్. గ్రాఫ్ హ్యాస్ గాన్ అప్. వెరీ గుడ్. మాస్టరింగ్స్, థ్యాంక్ యూ. హర్ష, yes, very good Harsha. So ఇక్కడ చూడండి అందరూ. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ in the presence of sunlight and chlorophyll, it will produce, see, 4 materials are required for photosynthesis: carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. What is produced here? C6H12O6 plus H2O plus O2. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. కానీ మనం ఓన్లీ ఈక్వేషన్ రాస్తే సరిపోతుందా? కాదు మ్యామ్. దెన్ ఏం రాయాలి మనం? దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ 6CO2, 12H2O, 6H2O and 6O2. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకేనా? రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి చెప్తారా? మ్యామ్, క్యాన్ వి యూస్ కలర్ పెన్స్ టు హైలైట్? కలర్ పెన్స్ వద్దు, పెన్సిల్ కలర్స్ మీరు యూస్ చేయొచ్చు. క్యామెలిన్ పెన్సిల్ కలర్. సో ఐఎమ్ ప్రమోటింగ్ క్యామెలిన్ పెన్సిల్ కలర్ ఇన్ ఎవ్రీ సెషన్. ఓకే, సో నా దగ్గర కూడా ఉంది. నా దగ్గర స్టెడ్లర్ పెన్సిల్ కలర్ ఉంది, బట్ 1 minute. సో ఐ యూస్ దిస్. ఓకే, స్టెడ్లర్ పెన్సిల్ కలర్, లేకపోతే క్యామెలిన్ పెన్సిల్ కలర్ కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇలానే పెన్సిల్ కలర్స్ ఉంటాయి నాన్న. సో దిస్ 3 కలర్స్ ఆర్ ఇనఫ్. స్టెడ్లర్ పెన్సిల్ కలర్ ఇవి. ఈ 3 కలర్స్ చాలు, ఇనఫ్ అన్నమాట. బయాలజీ డయాగ్రామ్స్ లో మీరు ఈ 3 కలర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైట్ గా జస్ట్ షేడింగ్ లాగా చేయండి. మరీ దాన్ని ఇట్లా బోల్డ్ కలర్ లాగా చేసి గిచ్ పిచ్ కట్ చేయకూడదు, అది పేపర్ పాడైతుంది అంతా. ఓకే, జస్ట్ పెన్సిల్ కలర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే లైక్ యూ షుడ్ నాట్ యూస్ స్కెచ్ పెన్ ఆర్ దిస్ వన్ crayons. పునీత్ మాస్టరింగ్. వంశీ, లక్ష్మణ్, ఏమైంది? బయల్ జ్యూస్ మళ్ళీ కావాలా లక్ష్మణ్? ఓకే 1 minute. కుసుమ, ఎస్. సో రెస్పిరేషన్ ది ఏమైతుంది అంటే ఫోటోసింథసిస్ లో దిస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. వాట్ ఇస్ దిస్? గ్లూకోజ్. ఫోటోసింథసిస్ లో గ్లూకోజ్ ఇస్ సింథసైజ్డ్. అందుకే ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అనబాలిక్ ప్రాసెస్. అంటే దీంట్లో సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. రెస్పిరేషన్ లో ఏమైతుంది? రెస్పిరేషన్ లో బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్. ఓకే, గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. C6H12O6 ప్లస్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ లో గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది బ్రేక్ డౌన్ అయి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. Okay, if it is aerobic respiration, it will produce 36 ATP. Tell me the balancing of this quickly, and just give me 1 minute. Then balancing cheppandi andaru.
So balancing of this, it will be like this, 6 CO2, 6 O2, 6 CO2, 6 H2O. So this is the balanced chemical equation of respiration, and this one is the balanced chemical equation of photosynthesis. ఇది మీకు 2 marks లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందా? క్లియర్? అండ్ ఇంకొకటి 2 marks లో అడుగుతారు, అది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ 120 బై blood pressure. Okay, first మీరు normal blood pressure ఎంత చెప్పండి. What is the normal blood pressure of human body? Human body normal blood pressure ఏంటి? మ్యామ్ యాసిడ్ దాంట్లో సెకండ్ పాయింట్ మళ్ళీ చెప్పరా? చెప్తాను. ఓకే, 1 minute. చెప్తాను 1 minute. ఫస్ట్ ఇది కానివ్వండి. 120/80, వెరీ గుడ్. సో 120/80 mmHg. సో ఇక్కడ ఒక 2 mark క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అది ఏంటంటే బీపీలో 120/80 అంటే ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 120 and 80? చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? 120/80 మన బ్లడ్ ప్రెషర్ లో ఈ రెండు నంబర్స్ మీనింగ్ ఏంటి? హాయ్ గుణదేవ్, హౌ ఆర్ యూ? Guna was very much tensed yesterday. Akhil, ma'am, this question for board? Yes, this question is for board. We are discussing for board exams only now. Mokshita, okay, Staedtler color pencils, yes, కొంచెం అది కాస్ట్ గా ఉంటుంది, బట్ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ. మీరు Camlin పెన్సిల్ కలర్ పర్చేస్ చేయండి. Camlin పెన్సిల్ కలర్ కొంచెం బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది. ఓకే, but Staedtler pencil color, if you purchase it once, it will come for so many days. Good quality actually. Yes, systole and diastole, BP 120/80 ఏదైతే ఉంటుంది. So here this one is the systolic pressure, this one is the systolic pressure, and this one is the diastolic pressure. ఇది అడుగుతారు 2 marks లో. 120 ఏంటి, 80 ఏంటి? ఓకే, అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కి ఒక యూనిట్ కూడా ఉంటుంది, mmHg. ఖచ్చితంగా మీరు యూనిట్ కూడా రాయాలి. యూనిట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ ఎవర్ అవర్ హార్ట్ ఈస్ పంపింగ్ ద బ్లడ్, అది ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే అది సిస్టోల్ అన్నమాట. కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. మళ్ళీ బ్లడ్ ని పంప్ చేసిన తర్వాత హార్ట్ విల్ రిలాక్స్. ఎందుకు రిలాక్స్ అవుతుంది? సో దట్ బ్లడ్ క్యాన్ ఫిల్ ఇన్ సైడ్ ద హార్ట్. హార్ట్ లో మళ్ళీ బ్లడ్ ఫిల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో హార్ట్ ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవుతుంది అది డయాస్టోల్ అన్నమాట. అది ఏంటి? డయాస్టోల్. సో సిస్టోల్, డయాస్టోల్, సిస్టోల్, డయాస్టోల్. సో దట్ ఈస్ హౌ అవర్ హార్ట్ ఈస్ పంపింగ్ ద బ్లడ్. ఓకే, సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ 120. ఆబ్వియస్లీ పంప్ చేసినప్పుడు ప్రెషర్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా, రిలాక్స్ అయినప్పుడు అంటే. సో 120/80, దిస్ ఈస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఒక్క నిమిషం నాన్న, జస్ట్ 1 minute. ఐఎమ్ పోస్టింగ్ సంథింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్. జస్ట్ ఒక 1 minute. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దామా? ఎస్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దే విల్ ఆల్సో ఆస్క్ యూ అబౌట్ if based questions. So what are the if based questions here? Ikkada if based questions lo, if bile juice is not there, what happens? Obviously bile juice lekapothe emulsification jaragavu. Emulsification jaragakapothe fat digestion will not happen. Villi lekapothe emaitadi? For example, idi mana small intestine. Chudandi nana, this is our small intestine. Mana small intestine lo itla
ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా. వాట్ ఆర్ దిస్ ఫోల్డింగ్స్? దిస్ ఫోల్డింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ విలై. ఓకే, ఈ ఫోల్డింగ్స్ ని మనం ఏమంటాము? విలై. జస్ట్ ఇమాజిన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఈ ఫోల్డింగ్స్ లేకపోతే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఒకవేళ ఈ ఫోల్డింగ్స్ లేకపోతే ఏమైతుంది? విలై ఎందుకు ఉంటుంది? టు ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్ప్షన్ కోసం సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి విలై ఉంటుంది. విలై లేకపోతే సర్ఫేస్ ఏరియా విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. అంతే. ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ని మీరు చాలా ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ని. క్లియర్? సో యాసిడ్ ది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఒక్క నిమిషం. సో యాసిడ్ ది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు కదా. ఇది అర్థమైందా? విఘ్నేష్, ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ పార్ట్ బి పెట్టాను చూడండి మ్యామ్. విఘ్నేష్, ఇజ్ ఇట్ ఫర్ బయాలజీ? బయాలజీకి పెట్టావా లేకపోతే ఫిజికల్ సైన్స్? మొన్న ఎవరో ఫిజికల్ సైన్స్ కి పెట్టారు. ఫిజికల్ సైన్స్ సరే నేను పాస్ ఆన్ చేసేస్తాను టీచర్స్ కి, కానీ నాకు పనికి రాదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బయాలజీ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ మీరు పెడితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో అది నేను లైవ్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ లైవ్ ఇస్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ బోత్. దిస్ లైవ్ ఇస్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ బోత్. ఓకే, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. సొల్యూషన్ యూస్ టు టెస్ట్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. స్టార్చ్ సొల్యూషన్ ని స్టార్చ్ ప్రెసెంట్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి ఏ సొల్యూషన్ యూస్ చేస్తాము? సో దట్ సొల్యూషన్ ఇస్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. అంతే కదా, అయోడిన్ టెస్ట్. తర్వాత 2 మార్క్స్ లో ఇంకో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో 2 మార్క్స్ లో ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? వాట్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఆక్సిజన్? ఓకే, ఇవి ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి ఇది అడుగుతారు. ఓకే, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. దెన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ లో KOH లేకపోతే ఏమైతుంది? ఇది తెలంగాణ క్వశ్చన్. మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లైట్ రియాక్షన్. Okay, so basically they are asking you materials required and chemicals used if based question. అది మీరు చదువుకోండి. ఇంకో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, ఆగండి. One minute. So ఇంకా 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఇన్ ఫుడ్ ఇది అడుగుతున్నారు. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఇన్ అవర్ డయట్. ఓకే, సో మన డయట్ లో అయోడిన్ అసలు ఎందుకు ఉండాలి? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ చెప్పండి. లేదు లేదు, రోజు ఆన్లైన్ క్లాస్ బయో ఉండవు, వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటుంది, రేపటి నుంచి ఉంటుంది. ఓకే, సో టీచర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్, అందుకే నేను తీసుకుంటున్నాను. ఓకే మ్యామ్, వీ షుడ్ డ్రా అవుట్లైన్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ విత్ బ్లాక్ పెన్ అండ్ కలర్ ఇట్ ప్లీజ్. అవుట్లైన్ ఆఫ్ లేదు నాన్న, డయాగ్రామ్ ని పెన్సిల్ తోనే డ్రా చేయండి. కావాలంటే కొంచెం పెన్సిల్ కలర్స్ తో మీరు దాన్ని ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు. టైం ఉంటేనే మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ చేయగలుగుతారు. టైం ఉంటేనే గో ఫర్ కలరింగ్, లేకపోతే కలర్ చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం. ఓకే విఘ్నేష్ మ్యామ్, బయో పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి ఒకసారి చెక్ చేయండి. సరే విఘ్నేష్, నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకే, సో అయోడిన్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. అంటే ఒకవేళ సపోజ్ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ప్రాపర్ అయోడిన్ ఇన్ అవర్ డయట్, మన డయట్ లో ప్రాపర్ అయోడిన్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైతుంది? అయోడిన్ లేకపోతే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ అయోడిన్ will affect the thyroid gland. Okay, so thyroid gland ఒకవేళ affect అయితే thyroxine hormone will not be secreted. Okay, understood? So thyroid gland సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే అప్పుడు thyroxine hormone will not be secreted properly. thyroxine hormone సరిగా secrete అవ్వట్లేదు అంటే there is a disease which is caused. What is the name of that disease? That is nothing but goiter. సో ఇలా మీరు ఈ ఆన్సర్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సో అయోడిన్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఇఫ్ అయోడిన్ is absent, thyroid gland will not function properly. Then
thyroxine will not be secreted and it will lead to goiter annamata. Danvalla emaitundi, goiter anedi oka disease will be caused. So this is one important 2-mark question. Okay, actually this question is there in control coordination. Okay, oka nimisham. First 4 chapters lo important 2-mark questions. I'm just taking it out. Just give me 1 minute. Sare Vignesh check chestanu. Ma'am, should we draw the outline? No. Don't use pen in diagram. Diagram lo only pencil matrame use cheyandi. Ma'am, experiments ki separate video cheyandi. Sare chestanu. Experiments ki separate video chestanu. Okay. One more important question here. Why carnivores have shorter intestine? Carnivores have shorter intestine. Idi AP వాళ్ళకి ఉంటుంది, but TS students మీరు కూడా వినండి. You can gain some knowledge here. మీకు ఈ క్వశ్చన్ అడగరు కానీ మీరు వినండి. సో carnivore shorter intestine, అలాగే herbivores, okay, they have longer intestine. Why so? అసలు ఇది ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది? లాంగర్ ఒకటి, షార్టర్ ఒకటి, ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి సెపరేట్ వీడియో కావాలా? ఓకే చేద్దాం. క్విజ్ ఈ రోజు లేదు నాన్న. టాటా ఉప్పు తీసుకోండి, గాయిటర్ నుంచి తప్పించుకోండి. ద్రక్షిత్, సో ఇక్కడ స్లోగన్స్ దర్శిత్ ఇస్ ద్రక్షిత్ కదా, ఇస్ స్పామింగ్ ద స్లోగన్. ఓకే వినండి. సో హర్బివోర్స్ ఏంటంటే, హర్బివోర్స్ విల్ ఈట్ మీట్. హర్బివోర్ తినేది ఏంటి? మీట్. కార్నివోర్స్ సారీ వా ఉల్టా చెప్తున్నా నేను, 1 minute. సో హర్బివోర్స్ తినేది ఏంటంటే గ్రాస్, అండ్ కార్నివోర్స్ తినేది ఏంటంటే మీట్. ఓకే, సో మీట్ ఈజ్ ఈజీ టు డైజెస్ట్, అందుకే షార్టర్ ఇంటెస్టైన్. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైతుంది? హర్బివోర్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి హర్బివోర్స్ తినేది గ్రాస్ కదా, సో గ్రాస్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు డైజెస్ట్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ అ లాంగర్ టైమ్ టు డైజెస్ట్. ఓకే, సో దట్ ఎందుకంటే గ్రాస్ లో సెల్యులోజ్ అనేది ఉంటుంది. సెల్యులోజ్ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ డైజెషన్, తొందరగా డైజెస్ట్ అవ్వవు అన్నమాట. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు డైజెస్ట్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ హర్బివోర్స్ హ్యావ్ అ లాంగర్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, బట్ కార్నివోర్స్ కి లాంగ్ ఇంటెస్టైన్ అవసరం లేదు. they eat meat and తొందరగా ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఫర్మెంటేషన్? లక్ష్మణ్ ఉన్నావా? దర్శిత్ లక్ష్మణ్ ఉన్నావా? మ్యామ్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్, 120 marks. Why you will not get internal marks? Spammers. Harsha. Okay ma'am, can you help me in e-book instead of social? E-book సంబంధించిన ఏదైనా క్వెరీ ఉంటే ప్లీజ్ అక్కడ ఒక హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఇచ్చారు కదా, అక్కడ ఒకసారి కాల్ చేయండి నాన్న. మ్యామ్, what will happen if carnivores also have longer intestine? They will not have. If they will have, so then you can write your imaginary answer here. Carnivore ki adi avasaram ledu. Okay. No, Zoha, don't use pen for labeling. Use pencil for complete diagram. Okay. Better to use pencil for complete diagram. Lakshman unnava? Lakshman nu adiginavu kada. Adi HCl function enti? Okay, HCl oka function emo, it kills the germs. Okay, so it kills the germs. Inkoka function entante, it activates pepsin. It activates pepsin annamata. Okay, so actually what happens, this is our stomach, right? So mana stomach lo HCl acid అనేది ఉంటుంది. ఆ HCl acid basically చేసేది ఏంటి? HCl will activate pepsin. అసలు pepsin ఏంటి? Pepsin is the enzyme for protein digestion. Okay, pepsin helps in protein digestion. So pepsin usually what it will do, you know, it will convert proteins into peptides or peptones. Okay, అంటే పార్షియల్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. సో ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పెప్సిన్.
కానీ పెప్సిన్ విల్ నాట్ బి యాక్టివేటెడ్ ఆల్ ది టైమ్. పెప్సిన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. పెప్సిన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ ఏంటి? పెప్సినోజెన్. ఓకే, పెప్సినోజెన్. సో ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ పెప్సిన్ వచ్చేసరికి పెప్సినోజెన్ అన్నమాట. సో పెప్సినోజెన్ చేసే పెప్సినోజెన్ అంటే హెచ్సిఎల్ వచ్చి పెప్సినోజెన్ ని లేపుతుంది, అంటే యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఓకే, యాక్టివేట్ చేయగానే పెప్సినోజెన్ విల్ బికమ్ పెప్సిన్ అండ్ దెన్ పెప్సిన్ విల్ కన్వర్ట్ ప్రోటీన్స్ ఇంటూ పెప్టైడ్స్ అండ్ పెప్టోన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా లక్ష్మణ్? అయ్యో బయలు జ్యూస్ అడిగినావా లక్ష్మణ్? ఓకే సరే, 2 times డిస్కషన్ అయిపోయింది ఇది. Dharish, yes, every chapter in 30 minutes నేను చెప్తాను. ఓకే, ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్. యాక్చువల్లీ టీచర్స్ అందరు లేరు కదా, సో లైవ్ సెషన్ నేను తీసుకుంటున్నాను. వన్స్ అవర్ టీచర్స్ విల్ బి బ్యాక్, అప్పుడు నేను రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సరేనా ధరీష్? యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఆగండి. యూరిన్ ఫార్మేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫర్మెంటేషన్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు 2 marks లో. సో వాట్ ఈస్ fermentation? okay, so fermentation ante enti? Fermentation is basically anaerobic respiration. For example, glucose, once it is broken down into pyruvate, glucose is broken down into pyruvate, right? Tarvata ee pyruvate ki oxygen dorkaledu anukondi, if it is not getting oxygen, then the pyruvate will be converted into ethanol plus carbon dioxide plus energy. okay, so this is fermentation or anaerobic respiration. అంటే anaerobic respiration లో ఒక ఆల్కహాల్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇథనాల్ అంటే ఒక ఆల్కహాల్ కదా, కార్బన్ కంపౌండ్స్ లో నేర్చుకున్నారు కదా. సో ఇథనాల్ ఏదైతే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దాట్ ఈస్ ద ఫర్మెంటేషన్, అంటే anaerobic respiration. ఇంకొక anaerobic respiration ఉంటుంది, అది ఏంటి? లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్. ఓకే, సో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది కూడా anaerobic respiration మాత్రమే. అర్థమైందా? ఓకే, క్యాన్ యూ టెల్ మీ దిస్ ఫర్మెంటేషన్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్? ఓకే, మన డైలీ లైఫ్ లో ఫర్మెంటేషన్ యూసేజ్ ఏంటి? హౌ ఇస్ దిస్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ useful in our daily life? Tell me. Ma'am, naku pre-finals lo 40 out of, okay, 37 out of 40 వచ్చిందా? Shanti, very good. కానీ final లో try to get full marks. okay, ma'am, lactic acid formation కూడా fermentation. yes, అది lactic acid fermentation, ఇది ఏమో alcoholic fermentation. రెండు anaerobic respiration, అంటే ఆక్సిజన్ అబ్సెన్స్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి అది anaerobic respiration అండ్ ఫర్మెంటేషన్. ఓకే, దోశ బ్యాటర్, ఇడ్లీ బ్యాటర్, అవును. సో డైలీ లైఫ్ లో ఫర్మెంటేషన్ మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మమ్మీ వాళ్ళు దోశ ఇడ్లీ బ్యాటర్ తయారు చేసి పెడతారు కదా. ఓకే, సో ఆ దోశ ఇడ్లీ పిండి ఏదైతే మనము తయారు చేస్తున్నామో నైట్ టైంలో, అది నైట్ అంతా వదిలేస్తారు కదా. ఎందుకు వదిలేస్తున్నారు? సో దాట్ ఫర్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. ఫర్మెంటేషన్ జరిగితే బెనిఫిట్ ఏంటి? దోశ క్రిస్పీగా ఉంటుంది, ఇడ్లీ మంచిగా స్పాంజీగా ఉంటుంది. ఓకే, లేకపోతే ఇడ్లీ విల్ బి లైక్ స్టోన్. ఓకే, అండ్ దోశ విల్ బి నాట్ క్రిస్పీ అండ్ యూ పీపుల్ విల్ నాట్ ఎంజాయ్ ఈటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్. అంతే కదా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, బేకరీస్ లో ఎంతమందికి బేకరీ ఐటమ్స్ అంటే ఇష్టం? సో బేకరీ ఐటమ్ చాలా మంది ఇష్టపడతారు కదా, కేక్, బ్రెడ్స్. ఓకే, సో బ్రెడ్స్ అండ్ కేక్స్ మనం తయారు చేయాలంటే కేక్ బ్యాటర్ తయారు చేసినప్పుడు ఆర్ బ్రెడ్ కోసం బ్యాటర్ పిండి ఒకటి తయారు చేస్తారు కదా. ఫస్ట్ దాంట్లో కొంచెం ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తారు. కొంచెం ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తే ఏమైతుంది? అది మంచిగా ఫర్మెంట్ అనేది అవుతుంది, ఫర్మెంటేషన్ మంచిగా జరుగుతుంది. ఫర్మెంటేషన్ మంచిగా జరిగితే కేక్ అండ్ బ్రెడ్ స్పాంజీగా, ఫ్లఫీగా, సాఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే,
Ma'am, I have shared timetable for grand test. Okay, Gunadeep. క్లాస్ తర్వాత గ్రాండ్ టెస్ట్ టైం టేబుల్ నేను చెక్ చేస్తాను. సెకండ్ నుంచి ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి గ్రాండ్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఫర్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ విల్ హ్యావ్ మ్యారథాన్. ఓకే, మీకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ మ్యారథాన్ ఉండకపోతుంది. ఎప్పుడైతే గ్రాండ్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, వన్ బై వన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద మ్యారథాన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందీ ఎగ్జామ్ ఉందా, దానికి ఒక రోజు ముందు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ సొల్యూషన్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు 5 మోడల్ పేపర్స్ అలాగే 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. యూ విల్ గెట్ ఈజీలీ ఓకే, సో ఈజీలీ యూ విల్ గెట్ 550 మార్క్స్. సరేనా? Yes, sarcastic for Telangana also we will have marathon. Okay, so marathon will be there for both AP and TS. Don't worry. Tarvata, see some more 2 more questions I'll show you. Lactic acid sambandhinchina question. Lactic acid, why do we get muscle cramps? Okay, so see how fermentation is used in your daily life. Yeast experiment lo ఓకే, ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిందా లేదా మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యాక్చువల్లీ తెలంగాణ వాళ్ళకి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏపీ వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువగా తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి అయితే పక్కా క్వశ్చన్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిందా లేదా? డయాజిన్ గ్రీన్ డై యూజ్ చేసి, అంతే కదా, దాని గురించి రాయాలి. దెన్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఎక్కువగా అడుగుతారు. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సో అండ్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్? ఓకే, సో అందుకే మీరందరూ ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ అవుతారో దాంట్లో 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ సరిగా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, అండ్ ద లైక్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ లైకింగ్ ద సెషన్. అటెండెన్స్ ఇవ్వండి, లైక్ ద సెషన్. One more very important question for both AP and Telangana, adi entante favorite question asalu. Okay, platelets okavela absent unte, if platelets are absent, then what happens? Idi oka chala important 2 mark question, most repeated 2 mark question anamata. Okay, many times అడిగారు ఇది. సో you can understand how important it is. Class duration we will finish it in 2 hours. Clotting జరగదు. Very good. PSP fan. Okay. Vedashri Patil, ma'am, blood will not clot. So ఇది మీరు ఎలా రాస్తారు? If platelets are absent, then no blood clotting. Okay, no blood clotting. And if there is no blood clotting జరగట్లే, అప్పుడు ఏమైతుంది? ప్లేట్లెట్స్ లో బ్లడ్ క్లాటింగ్, ప్లేట్లెట్ లేకపోతే no blood clotting. Obviously next thing which happens is heavy blood loss. Okay, heavy blood loss అయినప్పుడు ఏమైతుంది? నా ప్రాబ్లం ఏమైతుంది? the person may not survive. ఇది మొత్తం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్స్ లో there is one enzyme called thrombokinase. ఇది కూడా మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, సో there is one enzyme called thrombokinase. So thrombokinase enzyme will not be secreted, will not be released. If platelets are not releasing thrombokinase, అప్పుడు ఏమైతుంది? clotting process will not start. No clotting process, heavy blood loss, and the person will not survive. That's all. Okay, clear? ఇది ఒక important question. So these are the important 2 mark questions I have discussed for both AP and TS students. Okay, any doubt till here? First 4 chapters kalpi cheppanu. Any doubts till here? Some more 2 mark questions also we can see. Okay, why do we get muscle pain after strenuous exercise? మసల్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుందన్నా? ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజ్, స్ట్రెయినస్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత వై డూ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ మసల్ పెయిన్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. చెప్పండి.
Ma'am, what happens if transpiration doesn't take place in plants? Okay, Saraswati. So Saraswati is asking, ma'am, what happens if transpiration doesn't take place? Okay, I'll come back to this question. First, మీరు ఇది చెప్పండి. Why do we experience muscle pain after vigorous exercise? Ma'am, leaf and Vaseline experiment. Leaf and Vaseline experiment అంటే అది acid leaf experiment. Acid leaf experiment తెలంగాణ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్. అన్వేష్, రేపు ప్రీ ఫైనల్ 2 సోషల్ ఎగ్జామ్, అప్పుడే ప్రీ ఫైనల్ 2 స్టార్ట్ అయిపోయిందా అన్వేష్? ఓకే మ్యామ్, 4 మార్క్స్ కి కూడా క్లాస్ తీసుకోండి, డెఫినెట్లీ 4 మార్క్స్ కి కూడా తీసుకుంటాను. సో వై డూ వీ గెట్ మసల్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజ్? బికాస్ మసల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ అక్యూములేటెడ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లాక్టిక్ యాసిడ్? ఇప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఇస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, మన సెల్స్ లో ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉంది అనుకోండి, ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉండేసరికి లాక్టిక్ యాసిడ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్కడ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అయింది? అది ఒక అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మాత్రమే. సో ఆ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అక్కడ ఎందుకు జరుగుతుంది? సో దట్ ఎనర్జీ కెన్ బి సప్లైడ్, ఎనర్జీ సప్లై కోసం. సో ఎనర్జీ సప్లై అయింది, ఎక్సర్సైజ్ చేసేసినాము, అంత అయిపోయింది. తర్వాత ఆ రోజు ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయరు మీరు. నెక్స్ట్ డే పొద్దునే లేవగానే మొత్తం ఇట్లా థైస్, కాఫ్ మసిల్స్, ఎక్కడైతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో ఆ బాడీ పార్ట్ లో యూ విల్ హ్యావ్ పెయిన్. వై యూ విల్ హ్యావ్ పెయిన్? బికాస్ మన మసిల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్యూములేట్ అవుతుంది అనమాట. మ్యామ్, ఇట్ ఈస్ అనరోబిక్. అవును, దిస్ ఇస్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఒక anaerobic రెస్పిరేషన్ మాత్రమే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 మార్క్స్. ఓకే, సో సరస్వతి అడిగింది కదా మ్యామ్, ట్రాన్స్పిరేషన్ లేకపోతే ఏమైతుంది? నో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే అసలు ట్రాన్స్పిరేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్? సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద లీఫ్. ఓకే, సో లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ పోర్స్. ఆ పోర్స్ ని మనము ఏమంటాము? స్టొమాటా. దోస్ పోర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టొమాటా. ఓకే, సో స్టొమాటా is helpful for exchange of gases. Which gases? O2 and CO2. ఇంకొక ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టొమాటా, ఎక్సెస్ వాటర్ ఏదైతే ప్లాంట్ లో ఉంటుంది ఆ ఎక్సెస్ వాటర్ ని రిమూవ్ చేయడం. సో బేసికలీ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? రిమూవల్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ త్రూ ద స్టొమాటా. ఓకే, స్టొమాటా ద్వారా ప్లాంట్స్ లో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ బయటికి పోవడం. ఓకే, అది రిమూవ్ అవుతుంది, దాన్ని మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాము. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా ఎక్సెస్ వాటర్, ప్లాంట్ లో ఎక్సెస్ వాటర్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఇన్ ప్లాంట్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆ ట్రీ. ఓకే, సో దీంట్లో సాయిల్ నుంచి వాటర్ ఇట్లా పైకి వెళ్ళడానికి డే టైంలో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ద్వారా వాటర్ ఈస్ పుల్డ్ అప్వర్డ్స్. So just imagine no transpiration, no transpirational pull, no transportation of water in plants. ఈ రెండు మీరు రాయొచ్చు. ఒకటి ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ జరగవు, ఇంకొకటి ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ విల్ నాట్ బి రిమూవ్డ్. క్లియర్? ఎస్ ఎస్, తెలంగాణ ప్రీ ఫైనల్ కి కూడా తీసుకుంటాము మ్యామ్. టిఎస్ వాళ్ళకి ప్రీ ఫైనల్ 2. ఓకే, సో హోమోలోగస్ అనలాగస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కావాలా? హోమోలోగస్ అనలాగస్ ఏం లేదు నాన్న, ఒక దాంట్లో ఏమో స్ట్రక్చరలీ ఇట్ ఈస్ సేమ్, ఫంక్షనలీ డిఫరెంట్. ఇంకొకటి ఏమో ఫంక్షనలీ డిఫరెంట్ బట్ స్ట్రక్చరలీ సేమ్. ఓకే, సో అదే మేజర్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దామా? సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మెండల్ లాస్ హెరిడిటీ చాప్టర్ లో చెప్తాను. అండ్ మెండల్ లాస్ 2 మార్క్స్ లో అడగరు. మెండల్ లాస్ ఎక్కువగా అడిగేది దీంట్లో
4 మార్క్స్ లో. వాట్ ఆర్ ద 3 మెండల్ లాస్? మెండల్ లాస్ వచ్చేసి లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. ఓకే, ఈ 3 లాస్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అనిరుద్, అభ్యాస్ దీపిక నుంచి ఎగ్జాక్ట్ రాయాలా? నో, డోంట్ వరీ, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో అట్లా ఏమి ఉండవు. అభ్యాస్ దీపికది ఎగ్జాక్ట్ రాయాలని ఏమి ఉండవు. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఓన్, కానీ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, లిక్విడ్ పారాఫిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అది అడుగుతారు. ఓకే, లిక్విడ్ పారాఫిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? లిక్విడ్ పారాఫిన్ దేంట్లో లిక్విడ్ పారాఫిన్? ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో. ఓకే, సో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. సో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో లిక్విడ్ పారాఫిన్, ఇది ఒక బీకర్ అనుకోండి, బీకర్ మీద లైక్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఈస్ట్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుంది దాని మీద వీఆర్ అప్లైయింగ్ వన్ పారాఫిన్, లిక్విడ్ పారాఫిన్. ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాము? సో దాట్ బయట నుంచి ఆక్సిజన్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ద వెసల్. ఓకే, బయట నుంచి ఆక్సిజన్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ద వెసల్ అన్నమాట. ఓకే, let me move on to the next chapter. These are the important 2 mark questions from the first 4 chapters. Okay, అంటే టిఎస్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ 4, ఏపీ వాళ్ళకి ఏమో లైఫ్ ప్రాసెసెస్. సో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో ఘోస్ట్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది. మీరు అందరూ ఘోస్ట్ స్టోరీ కూడా అడిగారు కదా, అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది అడ్రినల్ యాక్చువల్లీ, బట్ ఫస్ట్ లెట్ మీ డిస్కస్ ద ఇంపార్టెంట్ 2 mark questions ఫ్రమ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, సో గాయిటర్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతారు, ఆక్సాన్ అండ్ డెండ్రైట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, సో చెప్పండి అందరూ, ఆక్సాన్ అండ్ డెండ్రైట్ మధ్యలో, ఆక్సాన్ అండ్ డెండ్రైట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆక్సాన్ అండ్ డెండ్రైట్? టెల్ మీ. సో వాట్ ఆక్సాన్ ఈస్ డూయింగ్, ఇది ఒక నర్వ్ సెల్ ఆర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో ఆక్సాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇదే కదా ఈ పార్ట్ ఆక్సాన్. డెండ్రైట్స్ అంటే ఇది, ఆల్ దీస్ ఆర్ ది బ్రాంచెస్ ఏమైనా ఏదైతే ఉంటుంది అవి డెండ్రైట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో డెండ్రైట్స్ చేసేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డెండ్రైట్స్? ఎప్పుడైతే సి న్యూరాన్ బేసికలీ చేసేది ఏంటి? న్యూరాన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇంపల్స్. ఇంపల్స్ ని అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మస్కిటో ఇస్ బైటింగ్ మీ హియర్. ఇక్కడ మస్కిటో బైట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నా బ్రెయిన్ దగ్గరికి రావాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గరికి రావాలంటే ఎలా వస్తుంది? హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్? త్రూ ద న్యూరాన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న న్యూరాన్స్, ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక, అలానే న్యూరాన్ జంప్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ రీచింగ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ రిసీవ్ అవుతుంది, సో వేర్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్? అరే శివ, ఏమైంది శివ కేశవ్? హ్యాండ్ పెయిన్ అవుతుందా? కమెంట్స్ టైప్ చేసి అయితే కొంచెం బ్రేక్ తీసుకో. నేను చూసాను కదా నీ కమెంట్, చూసాను కూడా, చెప్పాను కూడా. ఎస్, హంగర్ విల్ డిస్టర్బ్, యూ నీడ్ ఎ బ్రేక్. యూ డూ వన్ థింగ్, కీప్ ద ఫోన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, హ్యావ్ యువర్ డిన్నర్ అండ్ వాచ్ ద క్లాస్. మళ్ళీ ఆఫ్టర్ యువర్ డిన్నర్ ఓన్లీ క్లాస్ ఫోకస్ గా వినొచ్చు. ఓకే, సో డెండ్రైట్స్ యాక్చువల్లీ ఏదైతే డెండ్రైట్స్ ఉంటుంది, డెండ్రైట్స్ విల్ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ అట్ ద డెండ్రైట్స్. ఒక న్యూరాన్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ రిసీవ్ అవుతుంది అంటే అట్ ద డెండ్రైట్స్. మళ్ళీ డెండ్రైట్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్స్ టు ద సెల్ బాడీ. సెల్ బాడీ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద ఆక్సాన్. మళ్ళీ ఆక్సాన్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద నర్వ్ ఎండింగ్. మళ్ళీ నర్వ్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు అనదర్ న్యూరాన్. సో దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్. సో యూ కెన్ రైట్, డెండ్రైట్స్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి రిసీవ్డ్. ఆక్సాన్ చేసేది ఏంటి? ఆక్సాన్ ఈస్ పాసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సెల్ బాడీ టు ద నర్వ్ ఎండింగ్. ఓకే, సెల్ బాడీ నుంచి నర్వ్ ఎండింగ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తుంది. బట్ డెండ్రైట్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అది మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, అండ్ హౌ ద ఆక్సాన్ ఈస్ ఎండింగ్? ఆక్సాన్ ఈస్ ఎండింగ్ అట్ ఆక్సాన్ టర్మినల్ and dendrites will end at cell body. Okay, dendrites start అవుతుంది ఇక్కడ. సపోజ్ హియర్ ద డెండ్రైట్ ఇస్ స్టార్టింగ్, అది ఎండ్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఇక్కడ కదా, సెల్ బాడీ దగ్గర. సెల్ బాడీకి అంటే ముందు అది ఎండ్ అవుతుంది. కానీ ఆక్సాన్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఆక్సాన్ ఎండింగ్ దగ్గర అది ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే,
లాస్ట్ చాప్టర్స్ ఓకే, లాస్ట్ చాప్టర్స్ ది చెప్పాను కదా, రికార్డెడ్ వీడియోస్ పెడతాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో డయాబెటీస్ పేషెంట్ ని ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ ఎందుకు ఇస్తారు చెప్పండి. సో ఇన్సులిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ విచ్ డయాబెటీస్? హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డయాబెటీస్ మెలిటస్. ఓకే, విచ్ diabetes we are talking here? We are talking about diabetes mellitus. So diabetes mellitus edaithe untundi, that is caused due to deficiency of insulin. Insulin produced by which gland, which endocrine gland? It is nothing but pancreas. Okay, so insulin is produced by pancreas, isn't it? Insulin is produced by pancreas. Pancreas is endocrine, exocrine both. సో ప్యాంక్రియాస్ ఒకవేళ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే ఒక పేషెంట్ లో, ఇఫ్ ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సులిన్. ఆబ్వియస్లీ ఇది సరిగా పని చేయకపోతే ఇన్సులిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు కదా. ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ లీడ్ టు డయాబెటీస్ మెలిటస్. అందుకే పేషెంట్స్ హూ హ్యావ్ డయాబెటీస్ మెలిటస్, డాక్టర్స్ విల్ గివ్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్. ఎందుకంటే దేర్ ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ required amount of insulin, or it is not producing insulin properly. Okay, study enduku takku vachindana? If I learn last chapters now, can I get good marks? Last chapters, all the chapters you have to study na. Last chapter okate enduku adugutunnaru? First chapters kuda chadukovali, last chapters kuda chadukovali. Both are important. Okay, ma'am, guest paper previous paper link. Harshita, guest papers and previous paper links, it is there in the description. Adi description lone available ga undi, okasari check cheyandi. Once check it. So if you see in the description, there is one link. Telangana and AP guest papers separate ga 2 links are there. Just 200 rupees so you can purchase the guest papers. Okay, ma'am, what is the use of insulin? Okay, very good question. So insulin use enti? Insulin asalu chesedi entante, for example, there was some festival and you have eaten so many sweets. Okay, sweets tinagane me blood and in your blood the sugar level will increase, isn't it? Glucose level or sugar level increase aitadi. సపోజ్ బాగా స్వీట్స్ తినేసాము, స్వీట్స్ తిన్న తర్వాత బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ విల్ ఇంక్రీజ్. అప్పుడు ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇన్సులిన్ విల్ కమ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. అప్పుడు ఇన్సులిన్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ని బ్యాలెన్స్ చేసేస్తుంది. అంటే హై బ్లడ్ షుగర్ ని ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ టు నార్మల్. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. ఇన్సులిన్ లేదనుకోండి, బాడీలో బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ చాలా స్పైక్ అయిపోతుంది, పెరుగుతుంది, అండ్ దాట్ కండిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డయాబెటీస్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? మ్యామ్ ఆబ్జెక్టివ్ లో మార్క్స్ పోతున్నాయి. సరే, చాప్టర్ వైజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మనం. వీ కెన్ హ్యావ్ చాప్టర్ వైజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే మ్యామ్, కెన్ ఐ సెండ్ యూ మై పేపర్? Which paper? Question paper answer, you will see it once. Okay, you can send. Jagan is asking why pancreas is called as dual gland. So pancreas is called as dual gland because it is both endo and exo. It is acting as endocrine gland as well as exocrine gland. సో ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్, సలైవరీ గ్లాండ్, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్, ఇవన్నీ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ మన బాడీలో. కానీ ప్యాన్క్రియాస్ ఏంటంటే ఎగ్జోక్రైన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఎంజైమ్, అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ is also endocrine because it is releasing hormone. Just because pancreas is releasing both hormone and enzyme, it is called as mixed gland or dual gland. Okay, heterocrine gland ante it is both endo and exo kapatti it is heterocrine gland annamata. Okay, Hindi and English lo manchi marks techukunnava, very good. What precaution to take to prevent diabetes?
డయాబెటీస్ ప్రివెంటివ్ సజెషన్స్ యూ కెన్ గివ్. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు కూడా, 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. సో డయాబెటీస్ ని ఎలా లైక్ అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రికాషన్స్ ఏంటి, సో దాంట్లో అడిగేది క్వశ్చన్ ఏంటంటే సారీ ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే యూ క్యాన్ మానిటర్ ద షుగర్ లెవెల్, తర్వాత డిక్రీజ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇన్ యువర్ డయట్. ఓకే, అంటే షుగర్ తక్కువగా తినాలి, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేయడం, స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయడం, ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సరేనా? వీక్ క్విజ్ ఈ రోజు లేదు నాన్న. మ్యామ్ యాంట్కి హార్ట్ ఉంటుందా? సో లైక్ ఆ చాప్టర్ ఇన్ డీటెయిల్ మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ లో బైపీసీ తీసుకుంటారా అంటే ఖచ్చితంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైలం గురించి మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సినాప్స్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సినాప్స్? సో సినాప్స్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇది కూడా మీకు 2 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. సినాప్స్ క్వశ్చన్ కోసం నేను ఒక డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ డ్రా చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ వన్ న్యూరాన్. ఓకే, ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ వన్ న్యూరాన్ and here suppose I will draw another neuron. Okay, like this. Okay, so this is another neuron. Ikkada chudandi, this neuron has got dendrites like this. Ikkada kuda you have these dendrites, right? సో నా 2 న్యూరాన్స్ మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఉంటుంది, కానీ ఆ గ్యాప్ ఎక్కడ? బిట్వీన్ ద నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ డెండ్రైట్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్ మధ్యలో ఏదైతే ఫంక్షనల్ గ్యాప్ ఉంటుంది, ఆ ఫంక్షనల్ గ్యాప్ ని మనం సినాప్స్ అంటాము. అర్థమైందా? బట్ సినాప్స్ అంటే యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. డెండ్రైట్స్ అండ్ డెండ్రైట్స్ మధ్యలో గ్యాప్ సినాప్స్ కాదు. నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ మధ్యలో గ్యాప్ కాదు. సినాప్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సినాప్స్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్? సినాప్స్ అంటే అర్థమైందా అందరికి? సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. అడ్రినల్ గ్లాండ్ దగ్గర మనకు ఆ ఘోస్ట్ స్టోరీ అనేది ఉంటుంది. సో ఆర్ యు ఆల్ రెడీ ఫర్ దట్ ఘోస్ట్ స్టోరీ? సో అడ్రినల్ గ్లాండ్ అసలు ఎక్కడ ఉంటుంది? వేర్ ఇస్ దిస్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ ప్రెసెంట్? జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ అవర్ కిడ్నీ. ఓకే, సో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ కిడ్నీ there will be a gland which is called adrenal gland. This is only adrenal gland. Okay, so adrenal gland secrete chesedi enti? What this adrenal gland is actually secreting? So adrenal gland is secreting adrenaline hormone. Okay, so adrenaline hormone. So చెప్పండి ఇప్పుడు adrenaline hormone function ఏంటి? నిషా మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ డయాగ్రామ్స్. మొన్ననే కదా ఆల్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, డయాగ్రామ్ సెషన్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ డయాగ్రామ్ సెషన్ ఒకసారి మీరు చూడండి. ఆల్ ద డయాగ్రామ్స్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, స్మాల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్. ఎస్ హర్ష, స్మాల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్ రాయాలి. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ స్మాల్ గ్యాప్? స్మాల్ గ్యాప్ అనేది రాస్తే సరిపోదు. యూ షుడ్ రైట్ దట్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్ అంటే డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, diabetes insipidus and diabetes mellitus ki difference enti? Vaishnavi is asking. So diabetes mellitus is caused due to insulin and diabetes insipidus is caused due to vasopressin hormone. Okay, so there are 2 hormones causing 2 different types of diabetes. Okatemo diabetes insipidus because of vasopressin deficiency,
ఇంకొకటి ఏమో డయాబెటీస్ మెలిటస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే, అండ్ ఎక్సెసివ్ యూరినేషన్ అనేది డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ పేషెంట్స్ కి ఉంటుంది. ఓకే, నాగశివ, యూ హ్యావ్ సెంట్ 33 డిస్ట్రిక్ట్ ప్రీ ఫైనల్ బయో క్వశ్చన్ పేపర్. ఇప్పుడే సెండ్ చేస్తావా నాగశివ? రాలేదు కదా. యూ కెన్ సెండ్ మీ. రాలేదు. సరే, సో అడ్రినలిన్ గ్లాండ్ చేసేది ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షల్ ఐ టెల్ యూ ద ఘోస్ట్ స్టోరీ? ఓకే, ఘోస్ట్ స్టోరీ ఒకటి ఉంది చెప్పనా? జస్ట్ ఇమాజిన్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, నైట్ అవుట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 days లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంది అండ్ మీరు కొంచెం టెన్షన్ లో ఉన్నారు. సో యు ఆర్ స్టడింగ్ డే అండ్ నైట్, బాగా కష్టపడుతున్నారు. ఓకే, సో వెన్ యు ఆర్ స్టడింగ్, సడన్ గా ఏమైతుంది, నైట్ 2 o'clock పవర్ పోయింది అనుకోండి. ఓకే, పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో స్లీపింగ్, మీరు ఒకదాని ఇట్లా రూమ్ లో, స్టడీ రూమ్ లో చదువుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఏమైతుంది, మీకు కొంచెం భయం అవుతుంది. అంటే కరెంట్ పోయింది కదా, కానీ మీరు ఎగ్జామ్ మూడ్ లో ఉంటారు కదా, అంత టెన్షన్ లో. సో మీరేమనుకుంటారు, ఇట్స్ ఓకే, లెట్ మీ స్టడీ అని. యూ విల్ లైక్ ట్రై టు ఓపెన్ ద క్యాండిల్ అండ్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఏదో ట్రై చేస్తారు. ఓకే, లైట్ చేయడానికి. అప్పుడు ఏమైతుంది, సడన్ గా జస్ట్ ఇమాజిన్ వన్ లేడీ ఇన్ వైట్ సారీ అండ్ షీ విల్ బి క్యారింగ్ ద క్యాండిల్. జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి. సో ఒక లేడీ ఇన్ వైట్ సారీ విల్ కమ్ టు యువర్ రూమ్ విత్ వన్ క్యాండిల్. సో ఆ సిచ్యువేషన్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫీల్ ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్? ఐదర్ మీరు గట్టిగా, బాగా గట్టిగా అరిచేస్తారు, యూ విల్ స్క్రీమ్ లైక్ ఎనీథింగ్, లేకపోతే యూ విల్ సింప్లీ రన్ టు యువర్ పేరెంట్స్ రూమ్, ఇజంట్ ఇట్? సో అమ్మ నాన్న గట్టిగా అరిచి వెళ్ళిపోతారు, అంతే కదా. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏమైంది అంటే, మన బాడీలో అడ్రినలిన్ హార్మోన్ సిక్రీట్ అయింది. అడ్రినలిన్ హార్మోన్ సిక్రీట్ అయితేనే మీరు లైక్ మీరు భయపడతారు, లేకపోతే ఆ డేంజర్ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. అంత చెమట అయిపోతుంది, లేకపోతే బాగా యాంగ్జైటీ, నర్వస్నెస్. ఇప్పుడు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ వస్తుంది కదా, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు బాగా ఇట్లా టెన్షన్ ఉంటుంది మనకు, నర్వస్నెస్. అప్పుడు కూడా అడ్రినలిన్ హార్మోన్ సిక్రీట్ అవుతుంది. సో ఈ అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అర్థమైందా? స్టడీ ఫైలం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు చేస్తున్నానా, అది 10th లో లేదు కదా. స్టడీ యూ షుడ్ నాట్ స్పామ్. మ్యామ్ డైఫ్రామ్ 1 minute. Sarcastic, I'll be in the session till end. Very good. Ma'am, explain heart. Shankar, heart diagram మీకు 8 marks లో అడుగుతారు, 8 marks లో అడుగుతారు. ఓకే, కార్తిక్ మ్యామ్ నిజంగానే కరెంట్ పోయింది. సో కార్తిక్ మొత్తం రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, హీస్ హ్యావింగ్ ద రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ స్పర్మ్స్ హావ్ నో acrosome? Zoha, if no acrosome, sperm will not be able to penetrate into the ovum and fertilization will not take place. ఎందుకంటే acrosome helps in penetration of sperm into the ovum. Excretory organs, ma'am. ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ ఏం లేదు నాన్న, ఒక టేబుల్ ఉంది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో. ప్రతి ఒక్క ఫైలం లో ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ మెమరైజ్ చేయడమే. ప్లాటిహెల్మింథేస్, అనిలిడా, ఆర్థ్రోపోడా, ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్, అది మీరు నేర్చుకోవాలి అంతే. ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, ఏపీ వాళ్ళకి అది లేదు ఎలాగో. ఓకే, లాస్యా, దట్స్ ఘోస్ట్ ఇస్ యువర్ సిస్టర్. పాపం, ఎందుకు సిస్టర్ ని ఘోస్ట్ చేసేస్తున్నావు లాస్యా? ఓకే, వాట్స్ యువర్ సిస్టర్స్ నేమ్? మ్యామ్ 2 date నుంచి 2nd నుంచి ప్రీ ఫైనలా? ఓకే, నాగశివ, యూ ఫస్ట్ సెండ్ మీ బయాలజీ పంపిస్తే నేను చూస్తాను ఒకసారి. నాగశివ, ఓకే, హౌ క్యాన్ ఐ సెండ్ యూ క్వశ్చన్ పేపర్? సో క్వశ్చన్ పేపర్ సెండ్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ మై టెలిగ్రామ్ ఐడి @Sunaina_Vedantu. Just message me on this telegram ID. ఈ టెలిగ్రామ్ ఐడి మీద మీరు మెసేజ్ చేసి క్వశ్చన్ పేపర్స్ పంపించవచ్చు. ఐ విల్ డిస్కస్ దోస్ పేపర్స్ ఇన్ ద లైవ్. ఓకే, ఈ రోజు వీక్ క్విజ్ లేదు. సరే, నెక్స్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మనం. ఓకే, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి, దే విల్ ఆస్క్ యూ
the examples of binary fission and multiple fission. Okay, examples of binary fission. Okay, example of binary fission రావచ్చు లేకపోతే మల్టిపుల్ ఫిషన్ అయినా రావచ్చు. ఓకే, చెప్పండి బైనరీ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్. స్మాల్ క్విజ్ అడగండి టీచర్ గారు. ఓకే, స్మాల్ క్విజ్ కావాలా? నేనే ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి అడుగుతాను. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్? ఓకే, which of the following is an example of multiple fission? So A, B, C, D మీరందరూ ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ paramecium, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ amoeba, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ leishmania, fourth option is none of the above. So what is the right answer? Which of the following is an example of multiple fission? Quiz అడగమన్నారు కదా, I am asking a quiz question. Come on, tell me. Tell me the answer. Ma'am, week quiz available today. Today week quiz not available. అనిరుద్ ఏదో ఫైల్ పంపించినావు నువ్వు. బట్ శివ, నాగ శివ, you can send me. Okay. Okay, Anirudh, you have shared 3 papers. Fine. Study. Ma'am, shall I send G set question paper? Okay, you can send. Edaina question paper unte send cheyandi. We will discuss all the question papers. Okay, we will discuss everything. Very good, very good. So all of you answering the question correctly. It is none of the above. Enduku ante paramecium, amoeba and leishmania, these 3 belongs to binary fission. Okay, these 3 belongs to binary fission. Aithe you tell me the example of multiple fission. Then multiple fission example ikkada ledhu kabatti meerandaru నాకు చెప్పండి, what is the example for multiple fission? Multiple fission ki example enti? Plasmodium. Very good, Vishal, Bhutam and Punit, Pavani, sorry, Pavan. Super. So answer is Plasmodium. Okay. Example of multiple fission entante adi Plasmodium. Plasmodium enti? It is actually Plasmodium vivax, the malarial parasite. Malaria cause aitadi kada. Malaria ఏ parasite ద్వారా cause aitundi ante దీని ద్వారా Plasmodium vivax. So what Plasmodium vivax ante structure ela untundi? Plasmodium vivax, suppose this is the Plasmodium vivax, ikkada the cell will divide multiple times. Cell multiple time divide ayi adi itla bayitiki release aitundi multiple cells. Okay, ante at a time multiple fission avadam, one cell dividing into many cells, adi Plasmodium vivax. Multiple fission. Binary fission ante enti? Asalu binary ante meaning enti? 2. One cell will divide into 2 daughter cells. For example, amoeba. Amoeba body ela untundi? So this is amoeba. Okay, so amoeba is dividing into 2 daughter cells. 2 daughter cells lo divide aitundi kabatti adi binary fission annamata. Ardhamainda? Is it clear everybody? Budding. Budding ante, see, this is hydra, right? So hydra ila untundi. These are the tentacles. Okay. So hydra body lo oka chinna bud arise aitadi. Aa bud enti? So aa bud lo malli itla tentacles arise aitundi. Tarvata konni రోజు తర్వాత ఆ బడ్ ఇట్లా పేరెంట్ బాడీ నుంచి డిటాచ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో బడ్ పేరెంట్ బాడీ నుంచి డిటాచ్ అవ్వగానే that will grow into individual హైడ్రా అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బడ్డింగ్. బడ్డింగ్ హైడ్రాలో ఉంటుంది, ఈస్ట్ లో కూడా ఉంటుంది.
Okay, Lasya. Okay, your mother is your sister? Fine. Okay. Shankar, question paper ఎలా పెట్టాలి అంటే దిస్ ఐడి టెలిగ్రామ్ లో మీరు ఈ ఐడి మీద మెసేజ్ చేస్తే నాకు క్వశ్చన్ పేపర్ సెండ్ చేయొచ్చు. ఓకే ధనుష్ 1 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటంటే 4 types of asexual reproduction. 4 types of asexual reproduction ఏంటి అడుగుతున్నారు. ఓకే సో 4 types of ఏంటి అన్ని చెప్పేసేయండి మీరు. సో ఆల్ ద టైప్స్ 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ లో కూడా అడుగుతారు. ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ asexual reproduction కూడా అడుగుతారు. ఓకే ma'am, how the bud can develop into hydra? Because that is baby hydra. How the baby is developing, human baby, how it is developing into adult. So that same way cell division aitundi and growth aitadi and it will develop into hydra. Nagashiva ma'am, once can you send hi to my chat? Nagashiva, it is really difficult to search the chat because I have some 400 to 500 messages in the chat. నాకే భయం అయితే వేస్తుంది అది ఓపెన్ చేసి చూడాలంటే, సో మెనీ మెసేజెస్. సో బెటర్ యూ ఓన్లీ సెండ్ మీ అ హై. అంటే ఏదైతే మెసేజెస్ పైన ఉంటుంది అది మోస్ట్లీ నేను కవర్ చేస్తాను, ఇంకా చాలా మెసేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే సో asexual రిప్రొడక్షన్ లో ఏం ఫస్ట్ టైప్ వీ కెన్ రైట్ అబౌట్ బడ్డింగ్, దెన్ బైనరీ ఫిషన్. ఓకే బడ్డింగ్ ఒకటి, ఇంకొకటి బైనరీ ఫిషన్, ఇంకొకటి ఏంటంటే స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఓకే స్పోర్ ఫార్మేషన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, స్పోర్ ఫార్మేషన్ తర్వాత ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రైట్. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, 4 టైప్స్ ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో అడిగినప్పుడు, ఎస్ఏ 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు అప్పుడు మీరు ఎలా రాస్తారు? హియర్ యూ కెన్ యాడ్ సమ్ మోర్ లైక్ రీజనరేషన్ యూ కెన్ యాడ్. ఓకే సో రీజనరేషన్ ఒకటి, తర్వాత వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో అగైన్ న్యాచురల్ అండ్ artificial, natural inka artificial. So all these are different types of budding aindi. Yes, spore formation, fragmentation, regeneration, all these types you can explain for 6 marks. Okay, got it? Parthenogenesis, yes Vignesh, parthenogenesis, parthenocarpy adi kuda explain cheyochu. Okay, honey emaindi nana, what is fragmentation? అనిరుద్ అన్ని రాలేదు కదా, ఓన్లీ 3 పంపించినావు అనిరుద్. నెక్స్ట్ సో అనిరుద్ ఓన్లీ 3 వచ్చింది నాన్న, నాకు 3 క్వశ్చన్ పేపర్స్ మాత్రమే. ఓకే సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏంటి సంబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ స్పైరోగైరా. సో స్పైరోగైరా ఏమైతుంది అంటే స్పైరోగైరా మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఆ స్పైరోగైరా బాడీ ఇట్లా బ్రేక్ అయిపోతుంది ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో. ఓకే సో ఇట్లా కట్ అయిపోతుంది. సో చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో కట్ అవుతుంది. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ 1 ఫ్రాగ్మెంట్, దిస్ ఈజ్ 1 ఫ్రాగ్మెంట్. అప్పుడు ఏమైతుంది ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ 1 స్పైరోగైరా. అంటే ఎవ్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి ఒక కొత్త స్పైరోగైరా ఫామ్ అవ్వడం, అప్పుడు అది ఫ్రాగ్మెంటేషన్. రీజనరేషన్ అంటే ఏంటి? రీజనరేషన్ లో కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి న్యూ బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవ్వడం. For example, like this, if we draw one structure, planaria. So planaria accidentally 3 parts lo cut ayindi ankondi. 3 parts lo cut ayaka, so this is the bottom part. From here, one itla new planaria develop aitadi annamata. Ante ekkadaithe cut aitundi akkad nunchi new body part develop avadam. For example, lizard tail cut ayinappudu టేల్ నుంచి కొత్త లిజర్డ్ ఏమైనా వస్తుందా? కాదు కదా. కానీ లిజర్డ్ బాడీ నుంచి ఒక కొత్త టేల్ అయితే ఫార్మ్ అవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ రీజనరేషన్. కానీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో కంప్లీట్లీ న్యూ ఆర్గానిజం ఫామ్ అవ్వడం ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి. మ్యామ్ హౌ టు మెసేజ్ యూ సాయి
You can message me on this Telegram ID. This is my Telegram ID. So you can message me using this ID. Okay, Telegram lo. Right? Ardhamainda andariki? Clear? Yes, Vignesh. Parthenogenesis ante unfertilized egg nunchi okavela oka new organism develop అయినప్పుడు దాన్ని మనం parthenogenesis అంటున్నాము. So what exactly is parthenogenesis? Formation of new organisms from unfertilized egg. మామూలుగా న్యూ ఆర్గానిజం ఫామ్ అవ్వాలంటే ఎగ్ హ్యాస్ టు బి ఫర్టిలైజ్డ్, ఇజంట్ ఇట్? కానీ పార్థినోజెనెసిస్ లో ఏమైతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ లేకున్నా ఒక కొత్త ఆర్గానిజం ఫామ్ అవ్వడం, అది పార్థినోజెనెసిస్. యానిమల్స్ లో పార్థినోజెనెసిస్ అంటాము అండ్ ప్లాంట్స్ లో ఇట్ ఈస్ పార్థినోకార్పీ. ప్లాంట్స్ లో ఏంటి, పార్థినోకార్పీ, అండ్ యానిమల్స్ లో పార్థినోజెనెసిస్. ప్లాంట్స్ లో పార్థినోకార్పీ అంటే ఈ మధ్య వాటర్ మెలన్ విదౌట్ సీడ్స్ దొరుకుతుంది, గ్రేప్స్ కూడా విదౌట్ సీడ్స్, సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అవి పార్థినోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్ అన్నమాట. ఓకే విఘ్నేష్ మ్యామ్, హౌ టు మెసేజ్ యూ ఆన్ టెలిగ్రామ్? ఆ ఐడి ఇచ్చాను కదా, ఆ ఐడిలో మీరు మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు. అనిరుద్, కానీ నాకు బయో పేపర్ మాత్రమే వచ్చింది, 3 బయో పేపర్, హిందీ పేపర్ రాలేదు కదా అనిరుద్. సరే, నేను క్లాస్ తర్వాత చెక్ చేస్తాను, పర్లేదు. పునీత్, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ నుంచి ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. నో, ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, లెవెల్ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వెయిట్. నెక్స్ట్ వన్, 4 parts ఆఫ్ అ ఫ్లవర్, ఇది కూడా అడుగుతారు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 4 parts ఆఫ్ అ ఫ్లవర్, రైట్? 4 parts ఏంటి? మన స్టూడెంట్స్ అయితే ఆల్ ద పార్ట్స్ కరెక్ట్లీ చెప్పేస్తారు, అంతే కదా. సో నౌ యూ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద స్టాక్, దీస్ ఆర్ ద సెపల్స్, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ beautiful petals will arise like this. Okay, so these are the petals, colored part of a flower which everybody likes. We all like flowers. Flowers ante andarki ishtam kada. Yes, next, center lo emuntundi, there is one female reproductive system. So this is the female reproductive system. Okay, and female reproductive system pakkane emuntundi, male reproductive system, right? అదే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మీద ఇట్లా పౌడరీ సబ్స్టెన్స్ కాల్డ్ pollen grains will be present. So what exactly is happening here? So we'll write the parts. This is stigma, this one is style. Okay, then ఇది ఏమో ovary, ovary లోపల ఏముంటుంది, ovule. So stigma, style, ovary, ovule, together it is called as pistil or carpel. Together it is called as pistil or carpel. Okay, ante idi female reproductive part which is called gynoecium. Ardhamainda? Male reproductive part ante this is the anther. Okay, idi emo filament, anther and filament together it is called as the stamen. Together it is called as the stamen. All right everybody, and ikkada pollen grains. So ee pollen grains, it should be shifted to the stigma of the flower, and this process is called as pollination. Deenni manam emantamu, pollination. Ardhamainda? So stamen edaithe untundi, this stamen is the male reproductive part. This is the male reproductive part, also called as androecium. Okay, clear? yes, 2nd March నుంచి గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంది, అండ్ మన ఛానల్లో గ్రాండ్ టెస్ట్ కోసం ఒక మ్యారథాన్ ఉండకపోతుంది, అంటే సిరీస్ మొత్తం. సో ఎవ్రీ డే బిఫోర్ యువర్ గ్రాండ్ టెస్ట్ వీ విల్ హ్యావ్ మ్యారథాన్. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి మొన్న ఎట్లా అయితే ప్రీ ఫైనల్ మ్యారథాన్ జరిగింది, అలాగే మీకు కూడా ఉంటుంది. ఓకే, హార్ట్ అండ్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? వెయిట్ జస్విత, క్లియర్? సో 4 parts ఆఫ్ ఫ్లవర్ అడిగినప్పుడు ఇది రాసేస్తారు కదా. ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బైనరీ ఫిషన్, మల్టిపుల్ ఫిషన్,
asexual mode of reproduction లో different types ఏంటి, parts of flower అడుగుతారు. ఓకే, దెన్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ లో ప్యూబర్టీ అప్పుడు ఎట్లాంటి చేంజెస్ జరుగుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ 2 marks. ఓకే, సో గర్ల్స్ లో ఫీమేల్స్ లో మీరు ఏం రాయొచ్చు, బాడీ హెయిర్ డెవలప్మెంట్, బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ స్టార్ట్స్, అవన్నీ ఫీమేల్ లో. బాయ్స్ గర్ల్స్ లో, బాయ్స్ లో ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ ద వాయిస్, బియర్డ్ అండ్ ముస్టాష్ అపియరెన్స్, బాడీ హెయిర్ అపియరెన్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు రాయొచ్చు, రైట్. మ్యామ్ ఐ కాంట్ ఫైండ్ ద లింక్ ఆఫ్ గెస్ట్ పేపర్స్. గెస్ట్ పేపర్స్ లింక్స్ లేదా హర్షిత? సో 1 minute. See, this is our session right now. This session is going on, right? ఈ సెషన్ కింద మీరు కొంచెం కిందకి వెళ్తే డిస్క్రిప్షన్ అంతా ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఎస్ఎస్సి సక్సెస్ గెస్ట్ పేపర్, ఎస్ఎస్సి సక్సెస్ గెస్ట్ పేపర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, సెపరేట్ లింక్స్ ఆర్ దేర్. ఇవే లింక్స్ ఫర్ గెస్ట్ పేపర్స్. అండ్ స్టార్టింగ్ లో విజయం బ్యాచ్ లింక్ ఉంది, అది నెక్స్ట్ ఇయర్ 9th క్లాస్ వాళ్ళకి, 9th మూవింగ్ 10th వాళ్ళకి. ఓకే, హర్షిత కనిపించిందా? మ్యామ్ ఏపీ ఎక్స్క్లూజివ్ వీ క్విజ్ పెట్టాలి మరి మ్యారథాన్. yes yes పునీత్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఏపీ క్విజ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ క్యాన్ అటెండ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సేమ్. బట్ తెలంగాణ క్విజ్ అప్పుడు ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని కొత్త క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, బికాస్ ఏపీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ 2 extra chapters. ఆ 2 extra chapters వల్ల క్వశ్చన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. బట్ ఏపీ క్విజ్ అయితే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కెన్ అటెండ్ దాట్. ఓకే, when is your bio exam పునీత్? 9th March కదా, బయో ఎగ్జామ్ 9th March కదా. ధరీష్ మ్యామ్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ప్రీ ఫైనల్ 2. మీకోసం కూడా ఉంటుంది, ప్రీ ఫైనల్ 2 కి కూడా ఉంటుంది, అండ్ దిస్ వన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కి కూడా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, వీ విల్ హ్యావ్ సెషన్స్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. ఓకే, వీ విల్ హెల్ప్ బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. సరే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూనిసెక్షువల్ అండ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. గాయత్రి కౌంట్ చేస్తున్నావా? 23 కవర్ అయిందా? ఎస్. సో బైసెక్షువల్ అండ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అది కూడా మీకు ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అండ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్స్ 2 marks లో. ఓకే, సో యూనిసెక్షువల్ బైసెక్షువల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే యూనిసెక్షువల్ లో మేజ్, కుకుంబర్, దెన్ ఇంకా మీరు ఏం రాయొచ్చు, యూనిసెక్షువల్ లో పప్పయ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. బైసెక్షువల్ లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ దీస్ మస్టర్డ్, దతురా. ఓకే, సో ఇవన్నీ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అన్నమాట. ఓకే, హైబిస్కస్. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఇది బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్, అంటే బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లవర్, అప్పుడు అది బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. ఇఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, ఇఫ్ ఓన్లీ మేల్ పార్ట్ ఆర్ ఓన్లీ ఫీమేల్ పార్ట్ ప్రెసెంట్ ఉంటే అప్పుడు అది యూనిసెక్షువల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్స్. మళ్ళీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఈ చాప్టర్ లో. కానీ నెక్స్ట్ మనము హెరిడిటీలో 1 mark 2 marks యూజువల్లీ అడగరు హెరిడిటీ చాప్టర్ లో, సరేనా? మ్యామ్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ అండ్ ఆర్టరీస్. టైప్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ అండ్ ఆర్టరీస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ నానా? ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. మ్యామ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హార్ట్ అండ్ కార్డియాక్ సైకిల్. లక్కీ, హార్ట్ అండ్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఇస్ 8 mark క్వశ్చన్ నాన్న. వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్ ద 2 mark క్వశ్చన్స్ కదా. ఓకే, పునీత్ ఇందాక నువ్వు అన్నావు కదా కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో ఇంకా 2 mark క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేవా? సో ఇంకొక 2 mark క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో దే విల్ గివ్ యూ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ న్యూరాన్స్. వాట్ ఆర్ ద 2 types ఆఫ్ న్యూరాన్స్? ఒకటేమో సెన్సరీ న్యూరాన్. ఓకే, సో సెన్సరీ న్యూరాన్ ఏంటి, అలాగే మోటార్ న్యూరాన్ ఏంటి, ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్
2 మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్ లో రావచ్చు. సో సెన్సరీ న్యూరాన్ చేసేది ఏంటి? వాట్ బేసికలీ సెన్సరీ న్యూరాన్ ఇస్ డూయింగ్? సెన్సరీ న్యూరాన్ విల్ యాక్చువల్లీ పాస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ రిసెప్టర్. ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ రిసెప్టర్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ బ్రెయిన్. ఓకే, స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ బ్రెయిన్ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకువెళ్తుంది ఫ్రమ్ ద రిసెప్టర్స్. బట్ మోటార్ న్యూరాన్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ టు ద ఇఫెక్టర్ మసిల్స్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇఫెక్టర్ మసిల్స్ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకువెళ్తుంది మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్ సుధా శర్మ మిషన్ 600 బ్యాచ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో గెస్ట్ పేపర్స్ లోనే లాస్ట్ 5 ఇయర్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, గెస్ట్ పేపర్స్ లోనే ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? సినాప్స్ పిక్చర్ అడుగుతారు, ఫోటోట్రాపిజం. ఓకే, ఫోటోట్రాపిజం, సపోజ్ దే విల్ గివ్ యూ దిస్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు నాన్న, చూడండి. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ విచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? యూ టెల్ మీ. ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ దేర్ ఈస్ వన్ విండోలో సో లైట్ సోర్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి లైట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద రూమ్. సో హియర్ దేర్ ఈస్ వన్ ప్లాంట్, రైట్, ఇన్ అ డార్క్ రూమ్ విత్ వన్ లైట్ సోర్స్. విచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ దిస్? ఇది ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఎక్స్పెరిమెంట్ పేరు చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు. స్టడీ బయో హిందీ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెండ్ చేసావా? ఓకే, I will go through that and I will discuss the pre-final papers also. Okay. Okay. Phototropism. Very good. Alpha wives. Sai. Ma'am, 9th March biology for Telangana. 9th March ki biology for Telangana. Pre-final. Okay. So this is nothing but phototropism. What is this? Phototropism experiment. Ila adugutaru, what is this experiment? In this experiment, which hormone is responsible for bending of the plant towards the light source? Ee plant edaithe undi adi it will start bending towards the light source. Why is it bending towards the light source? Because of which enzyme? Because of which enzyme is it bending? So ikkada oka enzyme accumulate aitadi. Aa enzyme, sorry, hormone, I'm sorry. So which hormone is accumulated here? Very good, very good. I can see many of you answering it as auxin. So ikkada auxin hormone accumulate aitadi. Auxin hormone vallane this plant is bending towards the light source anmata. Clear everybody? 2 marks, very important, 2 marks. Sensory and motor neuron maddalo or sensory motor neuron related question 2 marks lo adugutaru. So sensory neuron enti, motor neuron enti. See, sensory neuron very easy kada. Sensory neuron basically chesedi enti. So sensory neuron will pass the information from receptor to the spinal cord. Adi sensory. Malli spinal cord nunchi effector muscles ki ela ravali information? Through the motor neurons. Through the motor neurons. Okay. How many types of arteries and its function? How many types of arteries? See, arteries lo meeru arteries function enti adugutaru. Veins and arteries madhyalo difference adugutaru. And the largest artery aorta, heart diagram lo nenu cheppanu kada. So heart meeda already heart diagram meeda oka shots chesanu, adi okasari meer chudandi. Okay, please understand me. Okay, Tarun, tell me, I will understand you. What is your problem? Auxin, yes, auxin hormone chala chala important idi. Then so thyroxine level ni maintain cheyadaniki, okay. అయ్యో జగదీష్ ఏమో టెలిగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేస్తున్నాడు, మ్యామ్ మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వడం లేదు చాట్ లో, చాలా బాధగా ఉంది. జగదీష్, I cannot see all the messages na. Sometimes కొన్ని మెసేజెస్ మిస్ అయితాయి నాన్న. యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్. నువ్వు ఇలా టెలిగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేస్తే మళ్ళీ నేను చూస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what precautions would you take for proper thyroxine level? Okay, so thyroxine level అంటే
థైరాక్సిన్ లెవెల్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే వాట్ వీ షుడ్ డూ, ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇస్ అయోడిన్ రిచ్ డయట్. ఓకే, సో మనం ఒక అయోడిన్ రిచ్ డయట్ తీసుకోవాలన్నమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అయోడిన్ రిచ్ డయట్. ఓకే మ్యామ్, there is relay neuron. Yes, relay neuron is the mediator between sensory and motor. సెన్సరీ అండ్ మోటార్ మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ మెసెంజర్ లాగా న్యూరాన్ ఉంటుంది, అది రీలే న్యూరాన్. ఓకే, సో థైరాక్సిన్ కోసం ప్రాపర్ థైరాక్సిన్ బాడీలో సిక్రెట్ అవ్వాలంటే వీ షుడ్ టేక్ వన్ అయోడిన్ రిచ్ డయట్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ షుడ్ అవాయిడ్ థైరాయిడ్ డ్యామేజింగ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాట్ డు యూ మీన్ బై ఫైటో హార్మోన్స్? ఫైటో హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి? అండ్ ఫైటో హార్మోన్స్, వాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ఫైటో హార్మోన్స్ అండ్ వై ఫైటో హార్మోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్? ఫైటో హార్మోన్ ని గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ ఎందుకు అంటారు? రీజన్ ఏంటి? టెల్ మీ. మ్యామ్, మీరు 15 days షెడ్యూల్ ఇచ్చారు. అవును నాన్న, ఏమైంది? Yes, study. Moonlight, you are from Kadapa. Ma'am, what will happen if pollutants enter into the lake ecosystem? Pollutants lake ecosystem lo enter aithe bio accumulation aitundi, bio magnification aitadi, eutrophication aitadi. Okay, హార్ట్ డయాగ్రామ్ చాలా మంది హార్ట్ డయాగ్రామ్ అడుగుతున్నారు. హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఒక సింపుల్ గా చెప్తాను వినండి. హార్ట్ డయాగ్రామ్ యాక్చువల్లీ 2 marks లో అడగరు, హార్ట్ డయాగ్రామ్ 8 marks లో అడుగుతారు. కాబట్టి ఆ 8 marks 6 marks ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్తాను నేను. మ్యామ్, సజెషన్ టు అవాయిడ్ ఎస్టిడీస్. అనిరుద్, ఎస్టిడీస్ ఆర్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ ని అవాయిడ్ చేయాలంటే, సో వాట్ ఆర్ ఎస్టిడీస్? లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్, సిఫిలిస్, గొనోరియా, వాట్స్, ఇవన్నీ ఎస్టిడీస్ అన్నమాట. సో ప్రాపర్ హైజీన్, ఇంకొకటి సింగిల్ పార్ట్నర్, ఇంకొకటి యూజ్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్టివ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ రాయొచ్చు మీరు. అవేర్నెస్ అమాంగ్ ది పీపుల్, అది కూడా ఒక పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2 marks లో, if meiosis doesn't take place. Okay, so there are 2 types of cell division, mitosis and meiosis. So if there is no meiosis, then what happens? Asal mitosis ante enti, meiosis ante enti? Mitosis దేంట్లో జరుగుతుంది? somatic cells లో. సో మన బాడీలో ఏదైతే somatic cells will be there, ఆ somatic cells లో meiosis జరుగుతుంది, సెల్ డివిజన్. మైటోసిస్ దేంట్లో జరుగుతుంది? గ్యామెట్స్ లో. ఓకే, రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ లో, గ్యామెట్స్ లో మైటోసిస్ జరుగుతుంది. గ్యామెట్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ద గ్యామెట్స్ వచ్చేసి స్పర్మ్స్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఓవమ్ ఇన్ ఫీమేల్స్. ఓకే, సో స్పర్మ్స్ అండ్ ఓవమ్ లో ఏదైతే సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది, ఆ సెల్ డివిజన్ ని, అంటే అది ఎందుకు జరుగుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ మియోసిస్. వై ఇస్ దట్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఆఫ్ మియోసిస్. మైటోసిస్ ఎందుకు జరుగుతుంది? మైటోసిస్ ద్వారా ఏమైతుంది? బాడీ సైజ్ పెరుగుతుంది. ఓకే, ఒక చిన్న బేబీ, హౌ ద బేబీ ఈస్ గ్రోయింగ్ అండ్ బికమింగ్ అన్ అడల్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మైటోసిస్. ఓకే, కానీ ఒక హ్యూమన్ అడల్ట్ లో గ్యామెట్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? మేల్ లో స్పర్మ్స్ అండ్ ఫీమేల్ లో ఓవమ్, అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మియోసిస్ ద్వారా. ఓకే, సో మియోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ లో సెల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా? So if no meiosis, then no gamete production, no sexual reproduction, no fertilization. అలా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, మైటోసిస్ మియోసిస్ మొన్న మ్యారథాన్ లో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అండ్ మైటోసిస్ మియోసిస్ ఓన్లీ తెలంగాణ టాపిక్ కాబట్టి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద కంబైన్డ్ క్లాస్, ఏపీ వాళ్ళకి అది లేదు. ఓకే విశాల్, సరేనా విశాల్? Okay, so next one,
సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఓవర్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్. ఓకే, సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జెనెటిక్ వేరియేషన్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా జెనెటిక్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, ఎవల్యూషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది, వేరియేషన్స్ విల్ బి దేర్, isn't it? And you can also write diseases being reduce the chance of diseases being inherited. Okay, so main thing which you have to write importance or significance of sexual reproduction, variations, evolution, ee rendu point aithe chala important. Okay, and one more thing you can write, it can adapt itself to new environment. Okay, better adaptation to new environment. Sarena, TG students ki eppudu explain chesta Shravan already explain chestanu monna marathon lo. If you see reproduction chapter questions discuss chesinappudu akkada I have explained about mitosis and meiosis. Okay, pre-final papers on Sunday. Sare, I'll explain. Hazu, okay. Arun Kumar, Kanna, right. So next ఏంటంటే రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో, ఓకే, చేంజెస్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్లవర్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఇది చెప్పండి నాకు అందరూ. ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత ఒక ఫ్లవర్ లో ఓవ్యూల్ ఇస్ బికమింగ్ వాట్, అలాగే ఓవరీ ఇస్ బికమింగ్ వాట్, చేంజెస్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్. And whatever petals and stamens, petals and sepals, okay, petals and sepals, what happens to these after fertilization? What are the changes happening to ovary and ovule and petals and stamen? Very good, Laddu, correct. So ovule will become the seed, ovary will become the fruit, ovary will become the fruit. Okay, so ovule is becoming the seed and ovary is becoming the fruit. That is the major change which is happening in the flower after fertilization. What happens to petals and sepals? They will wither. Okay, so petals and sepals will wither, withering of petals and sepals ante adi normal ga dry ayi padipotundi, ante kada. Shravan మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. తెలంగాణ క్లాస్ లో మైటోసిస్ మియోసిస్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లేకపోతే రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ 1 షార్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ 30 minutes. సో దాంట్లో ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి చెప్తాను. ఓకే, సరే సరే, తెలంగాణ వాళ్ళకి 2 March నుంచి మళ్ళీ ప్రీ ఫైనల్ చేద్దాం. How Mendel experiments show that traits are inherited independently? Ivanni 8 mark questions, so we will discuss the 2 mark questions only. Okay, now one more very important question from our environment, that is biological magnification. This is one important 2 mark question. Okay, so what is biological magnification? Very important 2 mark question. What is biological magnification? Meer cheppandi first, then I'll explain. What is the difference between biological magnification and bioaccumulation? Biological magnification and bioaccumulation ki difference enti? Uma Rekha, yes, tell me. Daily class vintunava Sanidhi? Okay. మ్యామ్ పొల్యూటెంట్స్ లేక్ ఇకోసిస్టమ్ లో ఎంటర్ అయితే, నాగలక్ష్మి పొల్యూటెంట్స్ ఎంటర్ అయితే యూట్రోఫికేషన్ అవుతుంది, ఇది బయో అక్యుములేషన్ ఇవన్నీ జరుగుతుంది, బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో లిసన్, క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఓకే, పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది శ్రవణ్, పీడిఎఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఫర్ యూ నా, ఆల్ ఆఫ్ యూ పీడిఎఫ్ ఈస్ ఓపెనింగ్. సో కింద ఐ హ్యావ్ అటాచ్డ్ ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ లెవెల్ 1 అండ్ లెవెల్ 2 సొల్యూషన్ అన్నమాట. 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ లో లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 లో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో గవర్నమెంట్ రిలీజ్ క్వశ్చన్, దాని సొల్యూషన్ తో పాటుగా పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ అయింది. వన్స్ యూ గో త్రూ దాట్ పీడిఎఫ్. ఓకే, వెరీ గుడ్ యశస్విని,
4 hour, yes, 4 hours, very very important. 4 hours ఏంటంటే they will ask you like this, natural resources ని మనం ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి, how to preserve it, okay, conserve the natural resources. సో అక్కడ మీరు 4 hours గురించి రాయాలి. రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్, అవన్నీ రికవర్, అవి రాసి మొత్తం 6 మార్క్స్ కి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ చూడండి. సపోజ్ దీస్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్, రైట్, ఇవి ప్లాంట్స్ అన్నమాట. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్, సపోజ్ మనము దీని మీద పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేసినప్పుడు, పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేసాక ఇట్ విల్ బి వాష్డ్ డౌన్. మళ్ళీ మనం ఇరిగేషన్ చేస్తాము కదా, సో ఇరిగేషన్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ వాష్డ్ డౌన్, వాటర్ తో అదే పెస్టిసైడ్ వాష్ డౌన్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి జాయినింగ్ వన్ రివర్. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక రివర్ ఆర్ పాండ్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఆ పెస్టిసైడ్స్ అంతా ఇక్కడ నుంచి, ఓకే, ప్లాంట్స్ లో ఏదైతే పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేశారో దట్ ఈస్ ఫైనలీ ఎంటరింగ్ ద వాటర్ బాడీ. ఓకే, వాటర్ బాడీలో వచ్చాక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ, ఇప్పుడు జూ ప్లాంటాన్స్ విల్ బి దేర్, దెన్ స్మాల్ ఫిష్ విల్ బి దేర్. ఓకే, స్మాల్ ఫిష్ తర్వాత లార్జ్ ఫిష్ ఆర్ బిగ్ ఫిష్ విల్ బి దేర్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ దిస్ టాక్సిక్ మెటీరియల్స్, టాక్సిన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ, that is taken by the zooplankton. Zooplankton will be eaten by small fish. Small fish will be eaten by large fish, and large fish will finally be eaten by human. Okay, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది టాక్సిక్ మెటీరియల్. ఆ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉంది, పెస్టిసైడ్ ప్లాంట్ లో స్ప్రే చేసినప్పుడు మెల్లగా గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్, తర్వాత ఇంకొక ట్రాపిక్ లెవెల్, తర్వాత ఇంకొక ట్రాపిక్ లెవెల్, ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ద టాప్ ట్రాపిక్ లెవెల్. సో ఈ ఫుడ్ చైన్ లో హైయెస్ట్ పొజిషన్ లో మ్యాన్ ఉన్నాడు కదా, సో మ్యాన్ విల్ బి అఫెక్టెడ్ ద మోస్ట్ బై దీస్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో మ్యాన్ ఈస్ బ్యాడ్లీ అఫెక్టెడ్ బై దీస్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నమాట. అర్థమైందా అందరికి? భూతం, ఎస్, డిడిటి స్ప్రే కావచ్చు, జోష్న, రైట్. సో దిస్ ఈస్ బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. అయితే బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అండ్ బయో అక్యుములేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అండ్ బయో అక్యుములేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏదైతే ఉంటుంది దాట్, సి ఇక్కడే ఇందాకే మనం ఒక ఫుడ్ చైన్ లో చూసాము కదా, సో ఒక్కొక్క ఫుడ్ చైన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడం, ఫైనలీ టాప్ ట్రాపిక్ లెవెల్ కి రీచ్ అవ్వడం. సో ఇలా ఇది బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అన్నమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ ఎవ్రీ ట్రాపిక్ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఎవ్రీ ట్రాపిక్ లెవెల్. ప్రతి ఒక్క ట్రాపిక్ లెవెల్ ని ఎంటర్ అయినప్పుడు ప్రతి ఒక్క ట్రాపిక్ లెవెల్లో ఇది అంటే ఇంటర్వెనింగ్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ కదా. సో దిస్ ఇస్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్. బయో అక్యుములేషన్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాక్సిక్ మెటీరియల్ ఓన్లీ ఈ ట్రాపిక్ లెవెల్ మాత్రమే ఎంటర్ అయింది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఎనీ అదర్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్లోనే జరుగుతుంది, ఒక సింగిల్ ట్రాపిక్ లెవెల్లో జరిగినప్పుడు అది బయో అక్యుములేషన్. ఎస్ విశాల్, యశస్విని, ఫుడ్ చైన్ అండ్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఎస్, ట్రాపిక్ లెవెల్ అంటే ఒక ఫుడ్ చైన్ లో ఎవ్రీ పొజిషన్ is called as, every step or every position is called as tropic level. Okay, yes Vishal, increase in number of harmful substances ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయిపోతది దాన్ని మనం బయోమాగ్నిఫికేషన్ అంటున్నాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ one tropic level to another tropic level. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దిస్ వన్. జపాన్ లో మినమాటా డిజీజ్ అనేది ఒకప్పుడు స్ప్రెడ్ అయింది డ్యూ టు మర్క్యూరీ. మినమాటా డిజీజ్ ఏంటంటే ఫిష్ ద్వారా హ్యూమన్ బాడీలో మర్క్యూరీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి. ఓకే, సో అది మినమాటా డిజీజ్ అన్నమాట. సాయి ప్రియా మ్యామ్, ప్లీజ్ రంజిత్ సార్ ని క్లాస్ తీసుకోమనండి. సరే నేను చెప్తాను, చూద్దాం. మ్యామ్ టెల్ మీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. పవన్ ప్రైమ్, ఇదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మ్యామ్ 2 suggestions that you would give to both kidneys stop working completely.
బోత్ కిడ్నీ స్టాప్ వర్కింగ్ కంప్లీట్లీ సజెషన్ అలా అడగరు, హెల్దీ కిడ్నీకి సజెషన్ అడుగుతారు, లేకపోతే ఇలా అడుగుతారు, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ కిడ్నీ స్టాప్ ఫంక్షనింగ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్, వెరీ గుడ్. సో ఇఫ్ both the kidneys stop functioning, okay, so rendu kidney, if both kidneys stop functioning, then what is the problem which is happening? First thing, so it is ESRD. What is this? ESRD, right? ESRD ante end stage renal disease. What is ESRD? End stage renal disease. Okay, so this end stage renal disease lo emaitundi, rendu kidney fail aitadi in this particular patient, and uremia will be the next consequence. Okay, ee patient lo rendu kidney fail aitundi plus uremia is the next consequence. Uremia ante enti? Body lo urea levels rise avadam, body lo urea levels increase avadam. Urea enti? Oka toxic material. అయితే మన బాడీలో ఒక టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ అక్యుములేట్ అవుతుంది, మన బాడీలో ఒక టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దాని లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దాట్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యూరేమియా. ఆ కండిషన్ ని ఏమంటాము? దట్ ఈస్ యూరేమియా. సరేనా? కవిత, వరుణ్, జస్ట్ నౌ యూ కేమ్ ఫ్రమ్ స్కూల్, ఇప్పుడా 9:30కి? యూ విల్ హ్యావ్ స్కూల్ టిల్ 9 o'clock ఆల్సో. వీక్ క్విజ్ ఈ రోజు లేదు. బయాలజీ ఇస్ డిఫికల్ట్ అలా ఏం కాదు నరసింహ, బయాలజీ డిఫికల్ట్, ఎంపీసీ బైపీసీ విచ్ ఇస్ డిఫికల్ట్ అట్లా ఏం ఉండవు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్యాషన్ అండ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ దాట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రియలీ like maths, or if you are fascinated for seeing the biological topics or diagrams, you can go for BPC. 36 topics done, Gayatri. Okay, so biological magnification, then what is they'll ask you questions like if predators or carnivores are removed from the environment. Okay, if predators are removed, or inkoka question entante if carnivores are removed. ikkada inkoka question entante if decomposers are removed. Okay, so these 3 if based question from our environment, 3 different questions these are. Okay, so if predators are removed emaitundi, if carnivores predators same e, if decomposers are removed, lekapothe inkokati entante if there is no photosynthesis. Okay, if there is no photosynthesis, or they'll ask this way, if there are no producers. Okay, so all these are different questions anamata. ఒక్కొక్కటి నాకు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి. కమ్ ఆన్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సో ఇఫ్ ప్రిడేటర్స్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చెప్పండి. ఇఫ్ ప్రిడేటర్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఈకోసిస్టమ్ నుంచి మనము ప్రిడేటర్స్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్? Ma'am, they can't. They can't what? What they can't? Yes. So what happens, you know, మనం ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి. ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే like which are the producers? Obviously plants, ma'am. Plants ఏ కదా ప్రొడ్యూసర్స్. Yes, Nana. సో ప్లాంట్స్ ని మనం రిమూవ్ చేసేస్తే ఏమైతుంది? యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ నో ప్లాంట్స్. నో ప్లాంట్స్ అంటే నెక్స్ట్ హర్బివోర్స్ కి ఫుడ్ దొరకవు, హర్బివోర్స్ కి నో ఫుడ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ హర్బివోర్స్ కి ఫుడ్ దొరకకపోతే హర్బివోర్స్ విల్ డై. హర్బివోర్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్ కి నో ఫుడ్, కార్నివోర్స్ కి నో ఫుడ్, అప్పుడు కార్నివోర్స్ ఆల్సో విల్ డై. అంటే if producers are removed, if plants are removed, the entire ecosystem will collapse. The entire ecosystem is going to collapse only if producers are removed from the ecosystem. Ardhamainda? Next, if decomposers are removed, decomposers ante enti? They are the
saprophytes, or they are natural scavengers. Okay, they are also called as natural scavengers. ఈ natural scavengers or saprophytes ని, okay, saprophytes ని మనము రిమూవ్ చేసేస్తే అప్పుడు ఏమైతుంది చెప్పండి? ఇఫ్ saprophytes or natural scavengers are removed, earth లో అంత చెత్త మొత్తం ఇట్లా వేస్ట్ మెటీరియల్ జమ అయిపోతుంది. బికాస్ saprophytes, they help in breaking down the dead and decay. Okay, dead and decay organisms ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది, ఎన్వైరన్మెంట్ ని క్లీన్ చేస్తుంది. బట్ డికంపోజర్స్ లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంట్ మీద అంతా చెత్త అంతా జమ అయిపోతుంది. ఓకే, saprophytes, natural scavengers, if we remove them, got it, waste will remain same. Yes, అంటే అలానే ఉండిపోతుంది waste. Now you tell me, SSC లో వస్తుందా మ్యామ్? SSC క్వశ్చన్ ఏనా ఇది? మ్యామ్, why vasopressin is not secreted when a person drinks a lot of water? This question is not proper, Yashashwini. Okay, vasopressin, it is secreted by pituitary gland for and its function is reabsorption of water. అది వాటర్ ని రీఅబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రీఅబ్జార్బింగ్ ద వాటర్, వాసోప్రెసిన్. ఈరోజు వీక్ విజ్ లేదు మన్విత్. నెక్స్ట్, కార్నివోర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే ఏమైతుంది? కార్నివోర్స్ లేకపోతే ఇలా చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫుడ్ చైన్. ఈ ఫుడ్ చైన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హర్బివోర్స్. ఓకే, సో యూ రిమూవ్ ఎనీ trophic level. I am removing herbivores. Herbivores remove చేసినప్పుడు plants population will increase because there is nobody to eat the plants. Okay, so plant population అంతా పెరిగిపోతుంది. Plus carnivores కి food దొరకవు because herbivores are not there. Carnivores will not get food, so eventually they'll also die. Okay, so basically ఒక food chain లో మనము if we are removing the organisms, okay, then it will affect the entire ecosystem. The ecosystem will be collapsed. Okay, methods to reduce chemical pesticides in agriculture. This is also important. 4 mark question, 2 marks lo adigaru. So biological pest control, methods for biological pest control, very very important 2 mark question adi. Okay, వరుణ్ మ్యామ్, పెరిస్టాల్సిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. పెరిస్టాల్సిస్ ఏం లేదు, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద బకల్ క్యావిటీ అండ్ నేజల్ క్యావిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ ఈసోఫేగస్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద స్టమక్. అంతే కదా, రైట్? సో ఈసోఫేగస్ చేసేది ఏంటి? ఈసోఫేగస్ is one muscular tube like structure. What is esophagus? It is one muscular tube like structure. So ఈ esophagus లో ఇట్లాంటి wave like contraction and relaxation will be happening. Okay, so esophagus లో food, it is going from one part to another part. అంటే food ఇక్కడ నుంచి mouth నుంచి food bolus form లో travel అవుతుంది and it is reaching the stomach. So mouth to stomach food ఎలా వస్తుంది అంటే with the help of esophagus and the process పేరేంటి? The process వచ్చేసి మనకు peristaltic movement or peristalsis. Okay, మ్యామ్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్. గణేష్, జస్ట్ కొంచెం మీరు లైవ్ సెషన్స్ లో కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే ఒక ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ సెషన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మొన్న, అది ఒకసారి చూడండి. మళ్ళీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి డయాగ్రామ్ సెషన్ ఇంకొకటి ఉంటుంది మనకు. ఓకే, హాయ్ మా. రజనీ, నేషనల్ వరల్డ్ మ్యాప్ అది ఏంటి మ్యామ్? లింక్ ఓపెన్ కావట్లా. విచ్ లింక్? లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్ దెన్ try from another mobile. Okay, clear everybody? So heredity chapter lo 2 marks lo mostly they will ask you DNA copying importance enti. Okay, హెరిడిటీలో 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ ఎక్కువగా అడగరు. హెరిడిటీలో ఎక్కువగా అడిగేది మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఫర్ 4 మార్క్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. స్లోగన్స్
స్లోగన్స్ ఒక పని చేద్దాం, స్లోగన్స్ మీద ఒక పీడిఎఫ్ తయారు చేసి మీ అందరికి ఇస్తాను నేను. ఆ పీడిఎఫ్ మీరు అందరు ఒకసారి చూడండి. ఓకే విశాల్, 8th చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్. ఈజీ వే టు డ్రా డయాగ్రామ్ సిరీస్ కంటిన్యూ చేయండి. ఈజీ వే టు డ్రా డయాగ్రామ్ సిరీస్ లో టఫ్ డయాగ్రామ్స్ 4 నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, అది చూడండి. లేకపోతే ఒక పని చేద్దాం, అన్ని డయాగ్రామ్స్ ఒక రికార్డెడ్ వీడియో పెడతాను. ఒక్కొక్క డయాగ్రామ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే డయాగ్రామ్ ఉంటుంది అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏపీ అండ్ టీఎస్ వాళ్ళకి కంబైన్డ్ గా ఒక డయాగ్రామ్ సెషన్ వీడియో చేసి పెడతాను, అది మీరు నేర్చుకోండి అక్కడ నుంచి. ఓకే పీడిఎఫ్ కూడా పెడతాను. రైట్ మ్యామ్, స్పారో ఇఫ్ దే డై టోటలీ, సో అదే కదా ఈకోసిస్టమ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ స్పీసీస్ అంతా అయిపోతుంది. స్పారో క్యాంపెయిన్ ఎందుకు చేశారు? ఆ స్పారో స్పీసీస్ ని సేవ్ చేయడానికి. వీక్విజ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు? వీక్విజ్ రేపు చేద్దాం, లేకపోతే వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఎల్లుండి చేద్దాం. రీప్రొడక్షన్ లెసన్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి. రజని, రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఆల్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, ఎక్కువగా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జామ్ లో. దెన్ బైసెక్షువల్, యూనిసెక్షువల్, ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో డిఫరెంట్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో అడుగుతారు. 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. ఓకే స్లోగన్స్ టిఎస్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా అడగట్లే, ఎక్కువగా స్లోగన్స్ ఏపీ వాళ్ళకే అడుగుతున్నారు. ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్, ఆర్గన్ డొనేషన్, సేవ్ వాటర్, దీని మీద ఎక్కువగా స్లోగన్స్ అడుగుతున్నారు. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి అడిగితే ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ అడుగుతారు. ఆర్గన్ డొనేషన్ స్లోగన్స్ లో ఏమీ లేదు, ఆన్ ది స్పాట్ మీరు ఓన్ గా కూడా స్లోగన్స్ క్రియేట్ చేసి రాసుకోవచ్చు. ఐ నో యూ ఆల్ ఆర్ దాట్ క్రియేటివ్, అది మాత్రం మీరు చేసేస్తారు. బయోలో లాస్ట్ చాప్టర్. సరే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా వెంకట్? న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మీద ఒక రికార్డెడ్ వీడియో పెడతాను, అది మీరు చూడండి. ఓకే మ్యామ్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ విలై? Arun, villi ante, for example, this is our small intestine. Just imagine this is the small intestine. Small intestine lo there are some finger-like foldings which is called as villi. Ee finger-like foldings ni emantamu villi annamata. Enduku untundi ee villi? To increase the surface area for absorption of nutrients. Nutrients ekkada untundi? Ippudu ikkada chudandi. Small intestine lo nutrients will be ప్రొడ్యూస్డ్, అంటే ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్. మనం ఏదైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటున్నామో అది లాస్ట్ లో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర గ్లూకోజ్ గా మారిపోతుంది. మనం ఏదైతే ప్రోటీన్స్ తింటున్నామో అది లాస్ట్ లో అమినో యాసిడ్స్ గా మారిపోతుంది. ఓకే సో గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, ఆ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫామ్ అవుతుంది అది ఎక్కడ పోవాలి నెక్స్ట్? దట్ షుడ్ గో టు ద బ్లడ్ నా, ఇట్ షుడ్ గో టు ద బ్లడ్, రైట్? So once the nutrients comes to the blood, ante mainly glucose, so this glucose will then be sent to all the cells, ante brain cells, lungs ki, hand, legs, every cell ki glucose kavali kabatti blood will take the glucose to each and every cell of our body. Sare, so ee villi chesedi entante it increases the surface area for absorption of nutrients. Nutrients absorption ni ఇంక్రీజ్ చేయడానికి సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎలా? ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వన్ డయామీటర్ 10 సెంటీమీటర్ లెంత్ అన్నమాట. సో అదే సేమ్ 10 సెంటీమీటర్ లెంత్ ఇంకొకటి. సో నా ఐ విల్ టేక్ వన్ థ్రెడ్. ఒక థ్రెడ్ ని నేను ఇట్లా స్ట్రేట్ గా పెడితే కనుక ఐ కెన్ అకామిడేట్ ఓన్లీ 10 సెంటీమీటర్ థ్రెడ్ హియర్, అంతే కదా, ఎందుకంటే దాని కెపాసిటీ అంతే కాబట్టి. కానీ ఇఫ్ ఐ టేక్ అ 30 సెంటీమీటర్ థ్రెడ్ అండ్ ఐ ఫోల్డ్ ఇట్, ఓకే ఆ 30 సెంటీమీటర్ థ్రెడ్ ని నేను ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేస్తే, సో హియర్ ఐ కెన్ అకామిడేట్ 30 సెంటీమీటర్ థ్రెడ్. నా యూ స్ప్రే సమ్ వాటర్, ఓకే విచ్ వన్ విల్ అబ్జార్బ్ మోర్ వాటర్? ఫోల్డెడ్ వన్. ఎక్కడైతే ఫోల్డింగ్ ఉంటుంది ఎక్కువ వాటర్ అక్కడే అబ్జార్బ్ అవుతుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో హియర్ ఆల్సో ఫోల్డింగ్ ఉండేసరికి ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ క్యాన్ గో టు ద బ్లడ్. సో బ్లడ్ లోకి ఫాస్ట్ గా న్యూట్రియంట్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అన్నమాట. అందుకే వీ హ్యావ్ ఫోల్డింగ్స్ ఆర్ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ villi. Can anybody tell me this villi is present in any other part or only in small intestine? అది కూడా నాకు చెప్పండి.
Rajani, placenta is very important 4-mark question. Okay, placenta chala important 4-mark question. Types of arteries, Jagan, types of arteries question atla em undavu. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇంకా ఎక్కడ ఉంటుంది? విల్లై అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఒకటేమో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇంకొకటి మ్యామ్ రేపు అర్లీ మార్నింగ్ క్లాస్ లేదు. ఇంకొకటి మనకు ప్లాసెంటా దగ్గర కూడా విలై ఉంటుంది. ప్లాసెంటా దగ్గర కూడా విలై ఉంటుంది. ఓకే, చరణ్ డిసపియర్ అవ్వలే, వస్తారు రేపు వస్తారు. ఓకే, డిసపియర్ ఏం అవ్వలేరు, దే విల్ బి బ్యాక్. ఎనీ అదర్ డౌట్? ప్లాసెంటా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? ప్లాసెంటా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? Ma'am, valves are absent in veins. What happens if valves are absent in veins? Very good, Harsha. So suppose this, these are valve veins. Okay, veins lo em untundi ante valves will be present. Veins will have valves anamata. So what exactly happens here? You know, just imagine this is the blood vessel artery. ఆర్టరీలో ఏమైతుంది? బ్లడ్ చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. జింగ్ అని ఇట్లా ఫాస్ట్ గా బ్లడ్ మూవ్ అవుతుంది విత్ వెరీ హై ప్రెషర్ ఆల్సో. సో అంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయినప్పుడు దేర్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ దట్ బ్లడ్ టు కమ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఎప్పుడైతే అది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వచ్చే అవకాశం ఉండవు కదా. అందుకే ఆర్టరీస్ లో వెయిన్స్ వాల్వ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. బట్ వాట్ అబౌట్ వెయిన్స్? వెయిన్స్ పరిస్థితి ఏంటి? వెయిన్స్ లో బ్లడ్ చాలా మెల్లమెల్లగా ఇట్లా సింగింగ్ ఎ సాంగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్లోలీ. ఓకే, సో వెన్ బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్లోయింగ్ స్లోలీ, ఆ సిచ్యువేషన్ లో దేర్ ఈస్ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇట్ టు కమ్ బ్యాక్. రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. ఓకే, so always remember V for vein, V for valves. Veins will have valves, arteries will not have valves. Okay, arteries will not have valves. Quiz ee roju లేదు నాన్న, క్విజ్ రేపు చేద్దాం మళ్ళీ క్విజ్. రేపు క్విజ్ కావాలంటే చెప్పండి. రేపు 7 to 9 నాకు సెషన్ ఉంది. టుమారో నా సెషన్ అయితే 7 to 9 అన్నమాట. 7 o'clock to 9 o'clock మధ్యలో లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు క్విజ్ కావాలంటే నేను క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తాను. ఇఫ్ యాసిడ్ ఇస్ నాట్ సెక్రెటెడ్ ఇన్ ద స్టమక్, సాయి స్టమక్ లో యాసిడ్ సెక్రేషన్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమైతుంది అంటే ప్రోటీన్ డైజెషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, protein digestion will not happen. Why protein digestion will not happen? Because acid activates pepsin. Acid basically pepsin ni activate chestadi, and pepsin ni activate chesin tarvata pepsin will digest the proteins. So no acid, no pepsin enzyme activation, no protein digestion. Pulmonary artery, ma'am, he is asking pulmonary artery and artery. Okay, Vishal. So pulmonary artery and artery మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నావా? టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టరీ అంటే ఈ రెండు అడుగుతున్నావా? ఓకే, ఆర్టరీ అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ మధ్యలో డిఫరెన్స్. See, artery it carries oxygenated blood, but pulmonary artery it carries deoxygenated blood. Okay, so this is the only exception. Only exception. Artery, all the arteries of our body will carry oxygenated blood only. Kani pulmonary artery will carry deoxygenated blood anamata. Okay, alage same with veins. Veins carry deoxygenated blood. Mamulga all the veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Pulmonary vein it is carrying oxygenated blood, just ulta. Okay, see diagram draw chesi, oka rough diagram draw chesi chupistanu. Suppose this is our heart. Okay, our beautiful heart. So heart lo ippudu chudandi, what are the four chambers here? So this is LA, LV, this is RA, RV, right? Now you can see here, this side there will be one vessel which is pulmonary
artery. Okay, this is pulmonary artery. And pulmonary artery kakuna, from this side pulmonary vein will be entering. Okay, pulmonary vein will be entering. Inkokati entante, here there is aorta. Okay, what is this? This is aorta, right? Aorta has branches. So this is the largest artery of our body, and idi emo pulmonary artery. So mere ippudu chudandi why it is called artery. Okay, this is pulmonary artery, and this pulmonary artery is actually carrying deoxygenated blood. This is actually carrying deoxygenated blood. Okay, so now you see here, all the arteries, they carry oxygenated blood. Mari ikkada deoxygenated blood carry chesinappudu danni manam artery enduku antunnamo? Why? Because arteries always carry the blood away from the heart. Ante heart nunchi bayitiki carry chesinappudu aa blood vessel ni manamu artery antamu. That is the only reason this is called as artery, in spite of carrying deoxygenated blood. Okay, so now you see here, this is pulmonary vein. Pulmonary vein enduku antunnamo? It is carrying oxygenated blood kada. Oxygenated blood ni carry chesinappudu why we are calling it vein? Just because it is carrying the blood towards the heart. Ante బయట నుంచి హార్ట్ కి బ్లడ్ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి we are calling it as pulmonary vein. Okay, that is the only reason we are calling it as pulmonary vein. అర్థమైందా? vein అంటే any blood vessel which carry the blood towards the heart. artery అంటే any blood vessel which carry the blood away from the heart. That's all. ప్లాసెంటా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. చేస్తాను నాన్న. వెయిట్ అప్పటి నుంచి ప్లాసెంటా అడుగుతున్నారు కదా. క్లియర్? చరణ్, we have only 2 days. 2 days for what? సెకండ్ ప్రీ ఫైనల్. ఓకే, మొన్ననే ప్రీ ఫైనల్ అయింది. మ్యామ్ హిందీ కూడా తీసుకోండి. సరే నాన్న, హిందీ కూడా క్లాస్ చేద్దాం. హిందీ మ్యారథాన్ ఒకటి పెట్టుకుందాం. ప్లాసెంటా. ఓకే. సి, ప్లాసెంటా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద యూట్రస్, రైట్? సో యూట్రస్ లో ఎంబ్రియో ఇట్లా డెవలప్ అవుతుంది కదా మెల్లమెల్లగా. ద ఎంబ్రియో ఈస్ డెవలపింగ్, రైట్? So once the embryo is developing, we'll directly draw the embryo here. So this is the smiling fetus. Fetus ante enti? First zygote eppudaithe fertilization jarugutundi, fertilization tarvata zygote form aitadi. Zygote will divide and form embryo. Okay, zygote will divide and form embryo. This embryo will again divide and it will form fetus. Embryo will divide and form fetus at 3 months. Gestation period or pregnancy 3rd month lo danni manam fetus antamu, and again it will grow into a baby. Okay, so what happens here? This embryo which is developing, the fetus which is developing, deeniki nourishment avasaram kada. It needs some nourishment, right? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నరిష్మెంట్? ఓకే, ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ద నరిష్మెంట్? దేర్ ఈస్ వన్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ ప్లాసెంటా. ఇక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ప్లాసెంటా. సో హౌ ఇస్ దట్ ప్లాసెంటా కనెక్టెడ్ టు ద బేబీ? ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ ద umbilical cord. How it is connected? Through the umbilical cord. So umbilical cord is the point where all of us were connected with our mother. అంటే ఇదే నేవల్ పాయింట్ అన్నమాట. ఓకే, సో every human has navel point na. A navel point was actually the connection of that person with his or her mother. Okay, so umbilical cord ద్వారా, ప్లాసెంటా ద్వారా ఈ ఫీటస్ కి నరిష్మెంట్ అనేది దొరుకుతుంది. నరిష్మెంట్ అంటే it can be glucose, it can be amino acids. సో బేబీకి ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? బేబీకి ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? From the mother's blood. Okay, so whatever the mother is eating, so mother's blood nunchi it will reach the baby through the placenta. Ante placenta nunchi adi diffusion dwara itla cross aitadi, and oxygen, glucose, everything is reaching the baby annamata. Okay, malli baby will produce some waste material like carbon dioxide. So aa waste material kuda through placenta it is going out. Okay, got it?
So placenta is basically helping in the exchange of food materials, exchange of gases between the baby and the mother's blood. All right. So mother and baby మధ్యలో అది ఏదైతే ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది that is happening through the placenta, right? Ma'am, anal and pyrolic sphincter, Rajni. Okay, I'll explain. 4 non-renewable resources you have observed in your surrounding and their uses. So you can say na non-renewable, Nagalakshmi, which cannot be renewed. So you tell me, coal and petroleum are they non-renewable? Adi renewable or non-renewable? Chappandi, coal and petroleum edaithe untundi, adi renewable a lekapothe non-renewable? Pyrolic and cardiac sphincter adugutunnaru kada. Sphincter em ledu. See, so this is esophagus and this is the stomach. Here esophagus and stomach madhyalo, okay, here starting lo there will be one sphincter. Ante food edaithe esophagus nunchi stomach ki vastundi, malli aa food should not go in the reverse direction. Danni stop cheyadaniki here there is cardiac sphincter annamata. Okay, ante aa sphincter eppudu open aitundi when food is coming down from esophagus to stomach. కానీ తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోతుంది, సో దట్ స్టమక్ లో ఉన్న ఫుడ్ మళ్ళీ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళొద్దు కదా, అందుకే అక్కడ కార్డియాక్ స్ఫింక్టర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది? సో హియర్ దేర్ ఇస్ పైరాలిక్ స్ఫింక్టర్. ఈ పైరాలిక్ స్ఫింక్టర్ ఇక్కడ చేసేది ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ స్టమక్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద డియోడినం. స్టమక్ నుంచి డియోడినం కి వచ్చినప్పుడు, ఓకే, స్టమక్ నుంచి డియోడినం కి ప్యాకెట్స్ గా వస్తుంది కదా, కైమ్ అంటారు దీన్ని, రైట్? So chyme which is moving down, again it should not go back. Anduke ikkada pyrolic sphincter is there. And the bolus which is coming down, okay, again it should not go back. Bolus ekkada nunchi ochindi? Mouth nunchi. So from mouth whatever bolus is reaching, isn't it, this bolus itla tadang it will reach the stomach. So again it should not go back. That is the reason there is cardiac sphincter. Okay, బోలస్ అండ్ కైమ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడుగుతారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. బోలస్ అండ్ కైమ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? టెల్ మీ రజని. ఓకే మ్యామ్, పీడిఎఫ్ రావట్లే. ఆరిఫా, పీడిఎఫ్ వస్తుంది నానా. ఎవరికైనా పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ అయిందా చెప్పండి నాకు. డిడ్ యూ ఆల్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్? మీరందరూ అసలు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేశారా లేదా నాకు అది చెప్పండి ఫస్ట్. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సరే వరుణ్, నాది ఎస్ఎస్సి కాదు సిబిఎస్ఈ 10th లో. సో bolus is formed in the mouth. Okay, bolus it is actually formed in the mouth or buccal cavity. Chyme is formed in the stomach. Bolus is alkaline in nature. And chyme will become acidic in nature. Why it is becoming acidic? Because stomach lo HCl acid is there na. Stomach lo HCl acid unde sariki the chyme is acidic in nature. Bolus is transported from mouth to stomach. Adi oka point meer rayochu. Chyme is transported from stomach to duodenum. That is one point. Bolus lo you have partially digested carbohydrates. Chyme lo you have chyme lo what is present? Partially digested proteins annamata. Partially digested proteins. Okay, sarena? Ma'am, naku guest papers kavali. Gautam, guest papers kavalante kinda unna description lo check the SSC guest papers, SSC success guest papers for TS and AP. 2 links are there. Click on that and purchase. That's all. Any other doubt you want me to explain? Plant fertilization. Ma'am, class eppudu end aitundi? Ippudu ayipotadi nana oka 10 minutes lo almost ayipindi. Blood coagulation, Isha is asking blood coagulation. Okay, so how is the blood coagulated or blood clotting or blood coagulation? Both are same only. So whenever there is one injury, ikkada edo oka injury jarigindi anukondi, okay, so injured place lo platelets will be released.
ఓకే, ఇంజ్యూర్డ్ ప్లేస్ లో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్. దిస్ ప్లేట్లెట్ విల్ హ్యావ్ వన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ thrombokinase. Thrombokinase. All right. So what is that enzyme? Thrombokinase anamata. Right. Thrombokinase is one enzyme which will start the blood clotting. ఇప్పుడు దెబ్బ తాకింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఇంజ్యూర్డ్ ప్లేస్ లో బ్లడ్ సెల్స్, 3 blood cells are there now. Which are the 3 blood cells we have? One is RBC, one is WBC, ఇంకొకటి ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, సో ఆర్బీసీ చేసేది ఏంటి, ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. డబ్ల్యూబీసీ చేసేది ఏంటి, ఇట్ ఫైట్ అగైన్స్ ద ఇన్ఫెక్షన్. ప్లేట్లెట్స్ చేసేది ఏంటి, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సో ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్. నౌ యూ సీ ప్లేట్లెట్స్ అక్కడ ఇంజ్యూర్డ్ ప్లేస్ దగ్గర it starts producing the enzyme thrombokinase. What it is doing, it is producing the enzyme thrombokinase. Next, thrombokinase chesadi enti, this thrombokinase will convert prothrombin into thrombin. Prothrombin into thrombin. Okay, this is the first conversion which is happening. Next, ఇదే thrombin ఏదైతే ఉంటుంది, this thrombin will convert fibrinogen into fibrin. Okay, fibrinogen into fibrin. First step, first equation ఏంటి, blood clotting లో prothrombin into thrombin. Second equation ఏంటి, fibrinogen into fibrin. Fibrin ఎలా ఉంటుంది, so this is a mesh like structure. Fibrin will be something like this. ఆ mesh like structure లో బ్లడ్ సెల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ బ్లడ్ సెల్స్ ఇలా స్టక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి స్టక్ లైక్ దిస్, ఇలా స్టక్ అయిపోతుంది. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాట్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ బ్లడ్ క్లాట్. ఓకే, సో ఇది ఒక క్యాప్ లాగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంజురీ అయింది అనుకోండి, సో హియర్ ఒక క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, క్లాట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అది ఏం చేస్తుంది, బ్లడ్ లాస్ ని స్టాప్ చేసేస్తుంది, బ్లడ్ లాస్ ని ఆపుతుంది. ఓకే, సో whenever we have injury, వెంటనే ఒక 3 to 6 minutes లో బ్లడ్ ఫ్లో స్టాప్ అవుతుంది కదా, ఎందుకు, ఈ మెకానిజం వల్ల. దిస్ ఇస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, జగన్, why are cartilaginous rings present? Tell me why cartilaginous rings are present. Cartilaginous rings ఎందుకు ఉంటుంది అంటే to prevent the collapse of respiratory, to prevent respiratory tract from collapsing. ఎందుకంటే ఎయిర్ పాస్ అవుతుంది కదా అక్కడ, సో ఇట్ మే హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు కొలాప్స్. ఆ కొలాప్సింగ్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ట్రాకియా. ఓకే, కార్డియాక్ సైకిల్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. కార్డియాక్ సైకిల్ లో ఏం లేదు, కార్డియాక్ సైకిల్ 2 మార్క్స్ లో అడగరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, 1 minute, I'll explain. Plant fertilization, Anish. Yeah, plant fertilization. Okay, all the topics I'll explain. Wait. So this is nothing but female reproductive system, right? So ee female reproductive system edaithe untundi, dan pakkane suppose just imagine this is the male reproductive system. So male reproductive system meeda there will be pollen grains. Ee pollen grains should be transferred to the stigma like this, right? So from male to female it should be transferred. Idi transfer అయినప్పుడు చూడండి, suppose here female pollen grains are deposited. ఆ pollen grains ఇప్పుడు it has to come and reach this part. Egg cell ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, female gamete. Female gamete ఏమో ఇక్కడ, male gamete ఏమో ఇక్కడ. సో fertilization ఎలా జరుగుతుంది, fertilization జరగాలంటే this male gamete has to reach here. అది ఎలా రీచ్ అవుతుంది, how it is going to reach, just see here.
there will be a formation of pollen tube. ఇలా ఒక pollen tube form అవుతుంది. ఆ pollen tube లోనే both the male gametes, okay, ఆ రెండు male gametes ఇలా travel అవుతుంది. It will be traveling towards the female gamete, right? So ఈ ovule structure ఒకసారి మనం draw చేసి చూద్దాం. Ovule structure ఎలా ఉంటుంది? So this is the ovule, right? So ఈ ovule లో on the top there are 3 cells which are called as antipodals. ఈ 3 cells ni emantamu? These are antipodals. And here there is one cell which is egg cell. Egg cell pakkane there will be 2 more cells called synergids. Okay, prophase metaphase adi TS students ki explain chestanu. Vasectomy, tubectomy, these are contraceptive methods. Jagan, okay, vasectomy males లో ట్యూబెక్టోమీ ఫీమేల్స్ లో అంతే. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగారు కదా. సో పోలెన్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది ఇలా, ఓకే, సో త్రూ దిస్ పోలెన్ ట్యూబ్ 2 మేల్ గ్యామెట్స్ విల్ ఎంటర్. ఈ 2 మేల్ గ్యామెట్స్ విచ్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ద ఓవ్యూల్. ఓకే, ఓవ్యూల్ లో ఇంకొక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. హియర్ it is the polar nuclei. Okay, polar nuclei. Now all of you see, out of the 2 male gametes, okay, ee 2 male gametes through the pollen tube edaithe enter aitundi, oka pollen oka male gamete fuse with the egg cell and one more will fuse with the polar nuclei. Okay, so this is fusing with the egg cell, this one is fusing with the polar nuclei. సో ఒకసారి ఇక్కడ ఫ్యూషన్ జరిగింది, ఇంకొకసారి ఇక్కడ కూడా ఫ్యూషన్ జరుగుతుంది. సో 2 times ఫ్యూషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్? డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. సో వాట్ ఈస్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్? 2 times fusion. Once fusion with the egg cell, next fusion with the polar nuclei. Okay, this is how you have to explain. And ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఓవ్యూల్ డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు రైట్ హౌ మెనీ సెల్స్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దిస్, హౌ మెనీ న్యూక్లియై. సో కెన్ యూ టెల్ మీ సెల్స్ అంటే 1 2 3 4 5 6 7, టోటల్ 7 cells. But how many nuclei total? How many nuclei? See, 7 cells, 8 nuclei. Extra nucleus ekkadana? It is there in the polar nucleus. Polar nucleus lopala 2 nuclei kapatti 8 cells, 2 nuclei structure. Okay, Nisha, what happened? Nisha, why are you afraid? See, board exam, you should not be afraid of board exam. Exam should be afraid of you. మీరంతా స్ట్రాంగ్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎగ్జామే భయపడాలి. వామ్మో, దిస్ స్టూడెంట్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ షుడ్ గో అవే ఫ్రమ్ హియర్ అని ఆ నర్వస్నెస్, యాంగ్జైటీ వెళ్ళిపోవాలి. డోంట్ బి అఫ్రేడ్, బీ చియర్ఫుల్. మంచిగా హ్యాపీగా ప్రిపరేషన్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. ఓకే, సో ఈ టైంలో ఈ లాస్ట్ 15 days లో మనం చేసేది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ ద హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్. హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఫస్ట్ పట్టుకోండి. హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ లో ఉన్న హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ చదువుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఓకే, పీవైక్యూస్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఏ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది, ఎక్కువగా రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో పీవైక్యూస్ నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. సో బయాలజీలో అయితే టెన్షన్ లేదు, ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ. అన్ని ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను, ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్, ఏపీ వాళ్ళకి ఏదైతే గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది దానికి మ్యారథాన్ కూడా ఉండకపోతుంది. సో ప్లీజ్ డోంట్ వరీ. Gayatri, yes, triple fusion ఏంటంటే this is called as triple fusion. If you focus here, this is one nucleus, polar nuclei lopala again 2 nucleus. So total how many nucleus are there? 3. So ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి, 3 nucleus are fusing కాబట్టి it is called triple fusion. అది కూడా మీరు రాయొచ్చు, but main is this one only, double fertilization. Okay, 100 days action plan for TS students లేదు. ఏపీ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ యాక్షన్ ప్లాన్. దాంట్లో ఉన్న క్వశ్చన్ చదువుకుంటే 90% మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి, అది నేను ఇస్తాను. బయోలో, హిందీలో, ఇంగ్లీష్ లో యూ కెన్ కవర్ దాట్. పక్కా యూ విల్ గెట్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, గాయత్రి అర్థమైందా? వరుణ్,
పార్ట్ బి ఎంసీక్యూస్ పీడిఎఫ్. పార్ట్ బి ఒక పని చేద్దాం వరుణ్. పార్ట్ బి చాప్టర్ వైజ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. 2 చాప్టర్స్, 3 చాప్టర్స్ కలిపి ఒక్కొక్క పార్ట్ బి. రేపు కావాలా పార్ట్ బి సెషన్ 7 to 9? సో టుమారో బయాలజీ సెషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ 7 to 9. 7 to 9 సెషన్ లో డూ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్? ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ లో ఉన్న పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక క్విజ్ పెట్టమంటారా? టుమారో 8:30 shall we have a quiz? 7 to 8:30 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. మళ్ళీ 8:30 to 9:30 ఒక క్విజ్ చేద్దాం. Shall we do that? తెలంగాణ పేపర్ డిస్కషన్ కావాలా? రాజు, పార్ట్ బి గెస్ట్ పేపర్స్ లో మనమే ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాము డైరెక్ట్ గా. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, యూట్యూబ్ లో పార్ట్ బి ప్రాక్టీస్ చేపిద్దాం. సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. Ma'am, I have study hours from 6 to 9. Okay, Varun, so you will miss tomorrow's class. Tomorrow actually I have a class 7 to 9 ఒక క్లాస్ ఉంది. ఓకే, ట్యూస్డే కావాలి మ్యామ్. ట్యూస్డే కూడా ఇంకొక సెషన్ పెడదాం, ఏముంది? ఓకే, వాట్ ఈస్ సింగిల్ ఫర్టిలైజేషన్? ఏం లేదు. సో ఇక్కడ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, రజని, హార్మోన్స్ గురించి ఫంక్షన్స్ జస్ట్ నేర్చుకోండి. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, హ్యూమన్ హార్మోన్ మీద ఒక టేబుల్ ఉంది కదా, ఆ టేబుల్ మంచిగా నేర్చుకోండి, ఒక్కొక్క హార్మోన్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, సెల్ డివిజన్, గెస్ట్ పేపర్స్ పీడిఎఫ్. ఓకే, వరుణ్ హైదరాబాద్, సెల్ డివిజన్. ఓకే, చలో రియా. So that's all, Nana. We have discussed the important questions from like 2 mark questions from all chapters. Again, we will be meeting tomorrow. Let's discuss the part B questions of first 4 chapters at least. Okay, so first 4 chapters lo unna part B questions okasari discuss cheddam. Lekapothe let me plan tomorrow session oka Hindi session kuda plan cheste ayipotundi. Chuddam. So kaluddam repati session lo. Till then, take care అండ్ మంచిగా ప్రిపరేషన్ అనేది చేసుకోండి. అసలు నర్వస్నెస్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయాలి. అండ్ వి జస్ట్ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, చలో అయిపోయింది పునీత్, క్లాస్ అయిపోయింది. బాయ్ 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 ఎవ్రీబడి. సో రేపు కలుద్దాం, సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ bye and take care. Okay, tomorrow whatever is the session, we will have a week quiz at 8:30. Okay, రేపు సెషన్ 7 to 9, 8:30 to 9 o'clock ఒక క్విజ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, చలో మ్యామ్, బయో హిందీ ఇంగ్లీష్ మిక్స్ సర్ప్రైజ్ క్విజ్ పెట్టండి. సరే, ఒక రోజు అలా కూడా ఒకటి పెడదాం. బాయ్స్ వర్సెస్ గర్ల్స్ థంబ్నెల్ లో పెట్టి మనం ఒక క్విజ్ కండక్ట్ చేద్దాం, ఆల్ మిక్స్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, గెస్ట్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, గౌతమ్, సరే, లావణ్య, చలో బాయ్ ఎవ్రీబడి. సీ యూ ఆల్ సూన్ టుమారో. బాయ్, గుడ్ నైట్ and take care. మంచిగా ప్రిపరేషన్ అయితే కంటిన్యూ, ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూడ్. ఓకే, సాయి ప్రియా, చూద్దాం, I will pass on the message. Good night everybody. Bye bye.